মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সুপ্ৰভাত সকলোকৈ আকৌ এবাৰ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসম টেলি এডুকেশ্যনৰ অন্যতম এটি ক্লাছলৈ প্ৰথমে আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত লেটস হেভ আ এনাউন্সমেন্ট সকলোৱে চাই যেতিয়া আমি আমাৰ চৌপাশলৈ চাওঁ তেতিয়া আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে বিজ্ঞান সকলোতে বিদ্যমান নহয়নে বিজ্ঞানে আমাৰ চৌপাশৰ প্ৰতিটো বিষয়ক ইমান স্পষ্ট আৰু বিৱৰণমূলকভাৱে ব্যাখ্যা কৰে যে আমি সেইবোৰ গভীৰভাৱে বুজি উঠিবলৈ সক্ষম হওঁ বিজ্ঞানৰ যি শাখাই সকলো কিয়ৰ যুক্তিসংগত উত্তৰ প্ৰদান কৰে সেই শাখাটো হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ফিজিক্স ই আমাক এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিটো কণা আৰু ঘটনাৰ অন্তৰ্নিহিত সত্য বুজিবলৈ সহায় কৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে এক মনোমোহা বিষয় কিন্তু একে সময়তে ই সহজ নহয় গৱেষণা আৰু পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত ব্যৰ্থতা দেখা যায় দিনৰ পিছত দিন বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি তেন্তে এনে পৰিস্থিতিত এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰে হাইলাকান্দিৰ এজন প্ৰতিভাশালী যুৱকে তেনে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল তেওঁ 10 বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যাৱসায়েৰে নিজৰ লক্ষ্যত আগবাঢ়ি গৈছিল অৱশেষত তেওঁ লাভ কৰে বিজ্ঞানৰ অস্কাৰ ৰূপে পৰিচিত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান তোমালোকৰ বাৰু তেওঁক লগ পাবলৈ মন যোৱা নাইনে তেন্তে সাজু হোৱা অহা 9 মে শনিবাৰে এই গৌৰৱময় সন্মানটি লাভ কৰা আৰু বৰ্তমান টিহু মহাবিদ্যালয়ত সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত ডক্টৰ অতনুনাথ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব সময় পুৱা 9:15 পৰা স্থান তোমালোকৰ আপোন এনালাইটিক্স পাৱাৰ্ড ই ক্লাছৰুমত এই অনুষ্ঠানটিত তেওঁ আমাৰ মনত উদ্ভৱ হোৱা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কৌতূহলৰ যুক্তিসংগত উত্তৰেৰে আমাক সমৃদ্ধ কৰিব সেয়ে তোমালোকেও প্ৰশ্নসমূহ প্ৰস্তুত কৰি আনিবা ধন্যবাদ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি সকলোৰে উপস্থিতি কামনা কৰিছো কাইলৈ 9:15 সকলোকে দেখা হ'ম বুলি অলৰাইট বিগিনিং টুডেজ ক্লাছ আমি প্ৰথমতে দেখা পাইছো যে কি কৰিছে এজন যুৱকে ইয়াতে টিভি চাই আছে হয় নাই টিভি চাই আছে আৰু পটককৈ মাকে তাৰ ৰুমত সোমাই পেলাই দেখিছে গোটেই ৰুমটো বিশৃংখল হৈ আছে হয়নে য'ত ত'ত কাপোৰ য'ত ত'ত পৰি আছে ৰাইট সো এভৰিথিং ৱাজ স্কেটাৰ্ড অল এপাৰ্ট তাৰপিছত একদম ৰুমটো লেতেৰা হৈ আছে গতিকে মাকে তাক মাতি পঠিয়ালে মাকে কি ক'লে শ্ৰেয়ান্স কাম হিয়াৰ কুইকলি তুমি সোনকালে ইয়ালৈ আহা সো শ্ৰেয়ান্স আকৌ আহিলে আহি পেলাই কৈছে য়েছ মা হোৱাই আৰ ইউ কলিং তুমি কিয় মাতিছা মোক তেতিয়া মাকে কৈছে শ্ৰেয়ান্স why is your room so untidy your clothes and books are all over the place কিতাপ পত্ৰ কাপোৰ যতে ততে বিশৃংখল হৈ পৰি আছে মা I am very tired I will clean it later তেতিয়া শ্ৰেয়ান্সে কৈছে যে মই খুব ভাগৰুৱা হৈ আছো মই অলপ পাছতে সকলো সাফা কৰিম You are always lazy on Sundays. By the way, your grandma has sent you a letter. So মাকে কৈছে যে তুমি সদায় সানডে বিলাকত দেওবাৰ বিলাকত তুমি সদায় লেজি হৈ থাকা By the way, তোমাৰ আইতাই তোমালৈ এখন চিঠি লিখিছে Really? I miss grandma too. Let me read the letter. So ইয়াতে শ্ৰেয়ান্সে কি কৈছে যে ময়ো খুব গ্ৰেণ্ডমাক মিছ কৰি আছো মই আইতাক খুব মিছ কৰি আছো মোক খুব মনত পৰিছে গতিকে দিয়াচোন মই চিঠিখন এবাৰ পঢ়ি চাওঁ So let's read the letter that has been written by the grandmother. Right? Ekelia চিঠিখন আমি এবাৰ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰো ইয়াত কি কৈছে Bailen 1 Panjabari Guwahati. So this is the sender's address হয়নে Bailen 1 Panjabari Guwahati 10th April 2026 My loving Betu. So Betu is a short form for beta, right? So এনেকে আইতাকে খুব মৰমত নিজৰ গ্ৰেণ্ডসনক মাতে হয়নে How are you my Betu? I hope You are fine and doing well in your studies. It's been a long time since I last saw you, so I thought of writing this letter to you. Please take good care of yourself. Eat healthy food, study well, and always listen to your parents. Remember that your grandma loves you a lot and always prays for your happiness and success. I hope to see you soon during the holidays. Until then, take care of yourself and keep smiling. With lots of love, Grandma. গতিকে আইতাকৰ চিঠিখন আমি সকলোৱে দেখিছো
হয়নে এতিয়া মাকে শ্ৰেয়াংশক কৈছে যে শ্ৰেয়াংশ your grandmother has written this letter with so much love you should reply to her now শ্ৰেয়াংশক মাকে শ্ৰেয়াংশক কি কৈছে যে তোমাৰ আইতা ইমান মৰমত তোমালে চিঠিখন লিখিছে তুমিও তেওঁক ৰিটাৰ্ণ বেকত চিঠিখন লিখিব লাগে গতিকে এতিয়া শ্ৰেয়াংশৰ ফালৰ পৰা আমি এখন চিঠি দেখিবলৈ পাম শ্ৰেয়াংশে চিঠিখন কেনেকৈ লিখিছে Let's have a look at this. Tulika Pot, Tinisukia, 11th April 2026. Dear Grandma, how are you? I hope you are fine and healthy. I am also doing well here. Ma gave me the letter you sent. I was very happy to read it. I missed you very much. My school is going well. I am studying hard and my teachers are very kind. I have also made some new friends. After school, I usually play cricket with my friends. Grandma, please take care of your health. I hope to visit you during my holidays. I am very excited to spend time with you. Please give my regards to Grandpa. Your loving grandson, Shreyansh. So, yate Shreyanshe grandmother loi, nijor aitakului likha, চিঠিখনত আমি দেখা পাইছো যে Shreyanshe কি কৰিছে খুব কিছুমান পাৰ্সোনেল ৰেফাৰেন্সেস আৰু আইতাকৰ স্বাস্থ্যৰ পছন্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ককাকৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰি আমি গুটেখিনি লিখা ইয়াতে পৰিলক্ষিত হৈছে Now we have discussed about letter writing dear students hoy eta letter mane no ami ki buji pau letter khon hoy gol a written message letter khon ekhon likhito bhabe dia eta message jitu ejon byaktir pora an ejon byakti loi kisuman information kisuman feelings ba kisuman request share koriboloi likha hoy Now azir class ot ami discuss kori asu informal letter writing right informal letter writing now informal letter writing likhibolo ami kisuman important points monot rakhibo lagibo now points to remember use simple and friendly language jehetu ami informal letter likhisu gotike prothom amar bhasha tu ki hobo lagibo amar bhasha tu hobo lagibo otikoi simple and friendly write in short and clear paragraphs express your feelings and ideas do not use a very formal language gotike ami khub short aru clear paragraph likhibo lagibo nijor ami feelings ami keneko feel korisu ani keneke anubhob korisu nijor anubhob homu aru nijor ideas homu ami express koribo lagibo ami kunu dharonor ba bor bikhek dharonor ami formal language ba formality maintain nokoru jetia ami informal letter ekhon likhu Alright dear students it's time for your first question prothom proshno aji ahi porise prothom proshno tur babe tumaloke hokolue a ref device to ব্যবহার কৰি শুদ্ধ উত্তৰটো দিবলৈ যত্ন কৰা প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে the tone of informal letter is usually formal serious friendly ne strict চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে তোমালোকক please vote which among these do you feel will be the correct option ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব বাৰু মই ইতিমধ্যে দেখা পাইছো হৰসংখ্যক লৰাছলিয়ে শুদ্ধ উত্তৰটো দিবলৈ সক্ষম হৈছে very good dear students বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ইতিমধ্যে Yes definitely তোমালোকে ঠিকই ধৰিছা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the tone of informal letter is usually friendly খুব বন্ধুত্বপূৰ্ণ বা খুব বন্ধু বৰ্গৰ বাবে আমি generally informal letter এখন লিখো গতিকে friendly tone is very important এতিয়া আমি আহো টাইপস অফ লেটাৰ লৈ এতিয়া যে আমি কৈ আছো আমাৰ কে প্ৰকাৰৰনো লেটাৰ থাকে আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ লেটাৰ থাকে যেনেকৈ ইনফৰ্মেল লেটাৰ আৰু ফৰ্মেল লেটাৰ হয়নে না ফৰ্মেল লেটাৰ বুলি কৈ দিয়া লগে লগে আমি সকলোৱে জানো যে ফৰ্মেল লেটাৰ হৈ গল এনেকুৱা কিছুমান চিঠি যিখিনি স্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱেত লিখা হয় So is a structured letter written for official work. Generally, ami official purpose or babe jodi kiba chithi likhibologia hoy tetia ami formal letter or hodai formal letter or format ot ami ekhon
ফৰ্মেল চিঠি লিখো যেনেকে এপ্লিকেশন টু হেডমাস্টাৰ বা প্ৰিন্সিপাল আমি যদি প্ৰিন্সিপাল বা হেডমাস্টাৰলৈ চিঠি লিখিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশনখন হ'ব ফৰ্মেল লেটাৰ কমপ্লেইন লেটাৰ হৈ গ'ল ফৰ্মেল লেটাৰ গতিকে these are certain examples of formal letter now আহি পৰিলে ইনফৰ্মেল লেটাৰ ইনফৰ্মেল লেটাৰ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি কাক লিখো Informal letter is a personal letter written to friends or family. I mean, নিজৰ relative, নিজৰ friend, নিজৰ বন্ধু বৰ্গ, নিজৰ cousins, নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহক চিঠি লিখিবলৈ আমি informal letter ব্যৱহাৰ কৰো। Now, informal letter যদি আজি আমি example পাওঁ, তেতিয়া হ'ব invitation letter, letter to a friend, যিকোনো ধৰণৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ চিঠিবিলাককে আমি informal letter বুলি consider কৰো। ঠিক আছে আমি এতিয়া এখন স্কুল বাস দেখি আছো আৰু আমি দেখিছো যে কিছুমান লৰা ছোৱালীক লৈ টিচাৰে এটা এক্সকাৰশন ট্ৰিপ হয়নে এটা এক্সিবিশন ট্ৰিপ সো আমি ইন্ডিয়ান সায়েন্স মিউজিয়ামত সকলোৱে দেখিছো যে এটা মিউজিয়াম ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু কি দেখা পাইছো মিউজিয়ামত আমি দেখা পাইছো খুব ধুনীয়া তাৰকাগৃহ প্ল্যানেটৰিয়ামত তেওঁলোক গৈছে হয়নে তাৰপিছত নতুন নতুন এক্সপেৰিমেন্টস তেওঁলোকে দেখিছে খুব ধুনীয়া এক্সপেৰিমেন্টস তেওঁলোকে দেখিছে আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিছো যে এটা ডাইনোসৰৰ সেকশন ইয়াত আমি দেখিব পাৰিছো যত আমি এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী বা ইভলিউশনাৰী হিষ্ট্ৰী কথা আমি দেখিবলৈ পাইছো ইয়াত চিঠিখন দিছে write a letter to your friend describing your experience of Indian Science Museum Indian Science Museum তোমালকৰ যাওতে হবলগীয়া এক্সপেৰিয়েন্স খিনি বিষয়ে দেখিবলৈ লিখিবলৈ আমাক এখন চিঠি লিখিবলৈ কৈছে প্ৰথমতে আমি দিম sender's address which is 45 Shantinagar Haridwar হৈ গল sender's address যোনে চিঠিখন লিখিছে তেওঁৰ address date 5th of May 2026 next আহিলে salutation dear Amit নিজৰ লগৰজনলৈ মই লিখিছো body of the letter how are you I hope you are fine and doing well in your studies I am also fine here I am very excited to tell you about my recent school trip to Science Museum. I went there with my teacher and classmates. First, we saw models of the solar system, which was very interesting. Then we saw many old machines and science experiments. My favorite part was the dinosaur section. The dinosaur models looked very real. The bus ride with my friends was also very enjoyable. We played games and sang songs on the way. It was a very fun and educational trip. I wish you were there with us. Give my regards to your parents. Write back soon. Now again here we can find closing. In closing on আমি কি দেখা পাইছো yours lovingly is the complimentary closure আৰু হেখত আমি দিব লাগিব sender's address which is sender's name আমি দিব লাগিব that is Shaksham so this is the format of informal letters so format of an informal letter দেখি যোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিলো যে প্ৰথমতে আহে sender's address হয়নে তাৰ পাছত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ date তাৰপিছত আমি salutation আমি এড্ৰেছ কৰো dear Ria dear friend এনেকে ধৰণে যেটো আমি ফৰ্মেল লেটাৰত কি কৰো আমি respected sir respected ma'am বুলি লিখো ইয়াতে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফৰ্মেলিটি ইউজ কৰিব নালাগে আমি ডাইৰেক্টলি লিখিম dear Ria বা dear friend and all these kind of details all right we are connected with Jamdarvita High Madrasa Goalwar hoite ami সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো sir hello sir amur voice আপোনালোকে শুনি আছে নে hello আপোনালোকৰ অডিও আমাৰলৈ ক্লিয়াৰ আহা নাই আপোনালোকৰ ভিডিও আহি আছে কিন্তু অডিও আমি ক্লিয়াৰ কে শুনা পোৱা নাই আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত কি হয় dear friend dear Riaৰ পিছত হৈ যায় body of the letter আমি দিব লাগে আমি body of the letter include কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত আমি closing বা complimentary closer যেনেকৈ yours lovingly yours friend এনেকুৱা ধৰণৰ ইমোশনাল আউটলেট বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইমোশনাল এক্সপ্ৰেছনৰ হৈতি আমি closing
টু লিখো আৰু তাৰ পাছত সেন্ডাৰ্স নেম দি পেলাই আমি চিঠিখন শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হয়নে ঠিক আছে তেতিয়াহলে আজিৰ দিনটোৰ শেষৰ পৰ্যায়লৈ যেহেতু আমি পাইছোহি আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ লওঁ let's have a look at this question select the appropriate greetings to start an informal letter 30 সেকেন্ড সময় দিছো সকলোকে greetings appropriate কেনেকুৱা কি greetingsৰ হৈতি আমি start কৰো এখন informal letter hello sir respected sir to whom it may concern or dear grandma ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোক আমি ক'ব পাৰিম যে it is an appropriate start or appropriate greeting to any informal letter যিকোনো এখন informal letterৰ appropriate greeting কোনটো হ'ব মই ইতিমধ্যে দেখা পাইছো সৰহসংখ্যক ল'ৰা-ছোৱালীয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে very good dear students yes it is going to be dear grandma হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ সকলোৱে বুজি পাইছা বুলি মই ইয়াৰ পৰা কনসিডাৰ কৰিব পাৰিছো আজিৰ ক্লাছটো শেষ কৰাৰ আগত এটা তোমালোকক আমি ফিডবেকৰ ফৰ্ম দিছো প্লিজ ভোট ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস যে আজিৰ ক্লাছটো কৰি সকলোৰে কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছটো বুজাৰ গুটে আভাসটো তোমালোকে কেনেকে পালা Thank you so very much, dear students, for your immense positive response. তোমালোকৰ positive response আমাৰ বাবে খুবেই প্ৰেৰণাদায়ক। আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিব লাগিব, dear students. We are going to meet you again in your next class with a different topic. Till then, take care of yourself and keep practicing English writing skills. Thank you so much.
A very good morning to everyone. Welcome to another class of Tele-Education. Tele-Educationৰ অন্যতম ক্লাছলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। কি খবৰ বাৰু সকলোৰে ভালে আছানে? আছা, পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলিছে তোমালোকৰ? Okay. So আজি আমি এটা ফাংশনাল ইংলিছৰ আন্দাৰত নতুন বিষয়বস্তু এটা ওপৰত আলোচনা কৰিম। হয়নে বাৰু? কিন্তু আজি ক্লাছটোলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকৰ কাৰণে এটা সৰু এনাউন্সমেন্ট আছে আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে ভালকৈ শুনিবা আৰু সেই এনাউন্সমেন্টত যিখিনি কথা আছে ভালকৈ গুৰুত্ব দি শুনিবা আৰু তোমালোকে সকলোৱে পাৰ্টিসিপেট কৰিবা। ঠিক আছে? আহাচোন এনাউন্সমেন্টটো শুনি লওঁ কি বুলি কৈছে। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যেতিয়া আমি আমাৰ চৌপাশলৈ চাওঁ তেতিয়া আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে বিজ্ঞান সকলোতে বিদ্যমান, নহয়নে? বিজ্ঞানে আমাৰ চৌপাশৰ প্ৰতিটো বিষয়ক ইমান স্পষ্ট আৰু বিৱৰণমূলকভাৱে ব্যাখ্যা কৰে যে আমি সেইবোৰ গভীৰভাৱে বুজি উঠিবলৈ সক্ষম হওঁ। বিজ্ঞানৰ যি শাখাই সকলো কিয়ৰ যুক্তিসংগত উত্তৰ প্ৰদান কৰে সেই শাখাটো হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ফিজিক্স। ই আমাক এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিটো কণা আৰু ঘটনাৰ অন্তৰ্নিহিত সত্য বুজিবলৈ সহায় কৰে। পদাৰ্থ বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে এক মনোমোহা বিষয়, কিন্তু একে সময়তে ই সহজ নহয়। গৱেষণা আৰু পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত ব্যৰ্থতা দেখা যায়, দিনৰ পিছত দিন, বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি। তেন্তে এনে পৰিস্থিতিত এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰে? হাইলাকান্দিৰ এজন প্ৰতিভাশালী যুৱকে তেনে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। তেওঁ 10 বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যাৱসায়েৰে নিজৰ লক্ষ্যত আগবাঢ়ি গৈছিল। অৱশেষত তেওঁ লাভ কৰে বিজ্ঞানৰ অস্কাৰ ৰূপে পৰিচিত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। তোমালোকৰ বাৰু তেওঁক লগ পাবলৈ মন যোৱা নাইনে? তেন্তে সাজু হোৱা। অহা 9 মে শনিবাৰে এই গৌৰৱময় সন্মানটি লাভ কৰা আৰু বৰ্তমান টিহু মহাবিদ্যালয়ত সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত ডক্টৰ অতনু নাথ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব। সময় পুৱা 9:15 পৰা। স্থান তোমালোকৰ আপোন এনালাইটিক্স পাৱাৰ্ড ক্লাছৰুমত। এই অনুষ্ঠানটিত তেওঁ আমাৰ মনত উদ্ভৱ হোৱা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কৌতূহলৰ যুক্তিসংগত উত্তৰেৰে আমাক সমৃদ্ধ কৰিব। সেয়ে তোমালোকেও প্ৰশ্নসমূহ প্ৰস্তুত কৰি আনিবা। ধন্যবাদ। অল ৰাইট। গতিকে আমি কি গম পালো যে কালিলৈ আমাৰ মাজত কোন আহিব? ডক্টৰ অতনু নাথ ছাৰ। হয়নে? গতিকে ডক্টৰ অতনু নাথ ছাৰ আহিব আৰু তেখেতে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা তেওঁ ইমান ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট কেনেকৈ কৰিলে সকলো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ লগত কাইলৈ তেওঁ আলোচনা কৰিব। গতিকে সকলোৱে কাইলৈ 9:15 ৰাইট ফ্ৰম 9:15 অনৱাৰ্ডছ বি দেয়াৰ ইন এনালিটিক্স পাৱাৰ্ড ক্লাছৰুম। সকলো থাকিবা, সকলোৱে তেখেতৰ পডকাষ্টটো শুনিবা, তেখেতে কি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কয়, মটিভেট কেনেকৈ তোমালোকক কৰে, বা তোমালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এচিভমেণ্টছ কৰিব বিচাৰা বা পাৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে ষ্টেপছ ল'ব লাগিব বা কি কাম কৰিব লাগিব, সকলো বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ কালিলৈ আলোচনা কৰিব। All right, so dear students, all of you be there from 9:15 onwards by tomorrow, that is 9th of May. Okay? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ আমাৰ ক্লাছলৈ ঘূৰি আহোঁ। কিন্তু ক্লাছলৈ যোৱাৰ আগতে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰাফ ডিভাইচেছসমূহ উলিয়াই লোৱা। Everyone, dear students, take out your rough devices. উলিয়ালানে? All right. So ইয়াত তোমালোকে সবে ক্লিকাৰ বাটনটো দেখিছা, হয়নে? Press this clicker button and mark yourself present for this particular class. তোমালোকে এই বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগালগ তোমালোকৰ এটেনডেন্সসমূহ আমালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যাব। All right, dear students, thank you so much for your valuable attendance. এতিয়া আমি আমাৰ ক্লাছলৈ আগবাঢ়ো। All right, so what we can see here, a dense forest. হয়নে? কিমান এখন ডাঙৰ জংঘল আৰু এই মানুহজন কি হ'ল? মানুহজন হেৰাই গ'ল জংঘলৰ মাজত। হয়নে নহয় বাৰু? গতিকে ইয়াত আমাক কি কৈছে? The weather was very bad yesterday. তেখেত জংঘলৰ মাজত সোমাই পেলাই কি বুলি ভাবিছে? ইমান বেয়া বতৰ। দেখিলানে বিজুলী মাৰিছিলে নহয় আৰম্ভণিতে, হয়নে? গতিকে সেই বেয়া বতৰটোত তেখেত গৈ পেলাই সেই জংঘলখনৰ মাজত সোমাই আছিলে। So কালি কি আছিলে বুলি কৈছে? কালি বতৰটো বহুত বেছি বেয়া আছিলে। The weather was very bad yesterday. Correct?
I ran towards the jungle to save myself from thunder and lightning. গতিকে এটা কি হ'ল তেখেতে যে ভয় খাইছিলে যিহেতু বহুত ডাঙৰকৈ বিজুলী ঢেৰেকণি মাৰিছিলে ৰাইট সেইটো কাৰণে তেখেতে আকৌ ভিতৰলৈ জংঘলৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ পেলাই নিজকে সেভ কৰিবলৈ কাৰণে জংঘলৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছিলে I covered my ears as I was quite scared. এটা কি ক'লে যেতিয়া বহুত ডাঙৰকৈ বিজুলী ঢেৰেকণি মাৰে আমি আমাৰ কাণ ধৰি লওঁ ন শুনিবলৈ নিবিচাৰো ৰাইট তেনেকৈ তেখেত বহুত বেছি তেখেতে ভয় কৰিছিলে আৰু কাণ ধৰি পেলাই covered by covering his ears he was sitting very scaredly okay later it rained the entire day আৰু কি হ'ল তাৰ পিছত গোটেই দিনটোৰ কাৰণে কি দিলে বৰষুণ দিলে okay now have a look at these words এতিয়া আমি কেইটামান শব্দৰ ওপৰত ফোকাস কৰিম চাওচোন আহা কি শব্দ was yesterday ran covered rained right so these are certain highlighted words যোনকেইটা তোমালোকে মন কৰিব লাগিব so now these particular words signify a specific kind of tense হয়নে টেন্সৰ বিষয়ে কৈছে ইয়াত এতিয়া কি কৈছে টেন্স মানে কি কাল সময় হয়নে বাৰু time it talks about time correct so here we can see was yesterday ran covered rained হয়নে এই particular words বোৰে কি কৰিছে এটা specific tenseৰ বিষয়ে কৈছে কোনটো tense বাৰু okay আমি গম পাম কোনটো টেন্সৰ বিষয়ে কৈছে all right গতিকে এই যে টেন্স হয়নে টেন্সে যেতিয়া আমাক সময়ৰ কথা কয় আমি টেন্সৰ বিষয়ে আৰু বেছি জানিব লাগিব যে টেন্সটো কি হয় টেন্স আমি কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে ৰাইট এ তোমালোকৰ মনত আহিছে ন কিছুমান প্ৰশ্ন যে টেন্সনো কি হয় আসলতে মিনিংটো কি হয় বা কিমাননো প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে ৰাইট yes so in a same way এই লৰাজনৰ মাইণ্ডটো same question আহিছে but wait let us answer two questions first okay কি question first of all what is tense right tense মানে নো কি then how many tenses are there okay two questions এই লৰাজনৰ মাইণ্ডত আহিলে যে tense মানে নো কি আৰু tense কিমানটা প্ৰকাৰৰ হয় okay let's find out what is a tense when the verb forms in a sentence indicate the time an action or state occurs we call it tense right মই ক'লো ন তোমালোকক কাল time it focuses on time right so কেতিয়া এটা বস্তু বা এটা ইনসিডেন্ট কেতিয়া হল বা এটা টাইম অফ অ্যাকশন কেতিয়া হল এই সকলোবোৰ বিষয় আমি আলোচনা কৰিবলৈ কাৰণে আমি কি প্ৰয়োগ কৰো টেন্স প্ৰয়োগ কৰো okay so tense আমাক কি কৰে কি বুজায় it indicates the time of action হে actionটো কোনটো সময়ত কৰা হল আজি কৰা হল কালি কৰা হল নে কালিলৈ কৰা হ'ব right so হেতুকে আমি কিহৰ জৰিয়তে আমি গম পাম আমি টেন্সৰ জৰিয়তে গম পাম বুজি পালানে the meaning of tense the definition of tense okay so tense কি form use কৰে the verb forms okay গতিকে তুমি verb তো চাই পেলাই গম পাব লাগিব যে হে particular sentence টো কোনটো টেন্সত আছে এতিয়া যে মই ক'লো কোনটো টেন্সত আছে গতিকে কিমানটা টেন্স আছে আমি চাই লওঁ আহা 3 tenses are there right গতিকে তিনটা টেন্স কি হয় the past tense the present tense and the future tense correct so past tense আমাক কিহৰ বিষয়ে কয় কোৱাচোন yes it talks about the past right it talks about the অতীতৰ বিষয়ে কয় all right dear students we are getting connected to a school আমি এখন স্কুলৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিছো ৰঙামাটি পাব্লিক hs দৰং good morning students হয় স্যাৰ আহিছে আপুনি শুনা পাইছে ভালকৈ হয় হয় শুনা পাই আছো পিকচাৰ কোৱালিটি ঠিক আছে মেম হয় ঠিক আছে আপোনালোকৰ ফালে ঠিক আছে হয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ মেম okay thank you all right
Dear students, coming back to the class. এতিয়া আমি ইয়াত কি বুলি পালো যে তিনটা টেন্স আছে এতিয়া মই আলোচনা কৰিলো past tense এ কিহৰ বিষয়ে কয় অতীতৰ বিষয়ে হয়নে pastত আমাৰ লগত যি ঘটনা হৈ গল হেতু আমি past tenseৰ জৰিয়তে আমি গম পাম present tense এ আমাক কিহৰ কথা কয় কোৱাচোন বাৰু yes আমি যেটো বস্তু ৰেগুলাৰলি কৰো হয়নে আমাৰ ৰেগুলাৰ হেবিটৰ বিষয়ে কয় আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ বিষয়ে কয় কাৰেক্ট আৰু ফিউচাৰ টেন্সে কিহৰ কথা কয় বাৰু Very good. It talks about our future. আমাৰ future বিষয়ে কয় আমি futureত কি কৰিম কি নকৰিম এই সকলোবোৰ আমি future tenseৰ জৰিয়তে গম পাম Okay? So dear students, there are 3 tenses. Okay? So these are past tense, present tense and future tense. All right? Okay. Now let's get back to this. এতিয়া আমি ঘূৰি আহো সেই যে বাক্যকেইটা আমি প্ৰথমতে পাইছিলো তাৰ ওপৰত The weather was very bad yesterday. Okay? Was very bad yesterday বুলি কৈছে. Right? I ran towards the jungle to save myself from thunder and lightning. I covered my ears as I was quite scared. Later, it rained the entire day. Okay? গতিকে ইয়াত আমি highlighted শব্দকেইটা already পাইছিলো. Was, yesterday, ran, covered, rain. Right? So, এতিয়া যদি আমি চাও is yesterday এগিৰা কি হৈছে was to আমি কিহত ব্যৱহাৰ কৰিছো V2 form of be verb হয়নে V1 V2 V1 to কি হয় the base form আৰু V2 to কি হয় the past tense or you can say be form or V2 মানে হৈছে the past tense form of the V verb right Next আমাক কৈছে V2 form of run that is কি ran হয়নে run ran Next again we see here another highlighted word that is V2 form of cover cover হলে কি হব covered right that is the এটো কি হয় এটো হয় base word বা base form আৰু V2 to কি হয় that is covered আমি ed যোগ কৰিছো right Again, here also it's the V2 form of rain, that is rained. These particular words signify a specific kind of tense. তোমালোকে হয়তো গম পাইছা যে এই শব্দবোৰে এটা specific kind of tenseৰ কথা বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। কোনটো tense বাৰু? Past, present নে future? All right, চাওঁচোন তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয় নে নহয়? So, in some sentences, all right, dear students, before moving to the class, আমি আকৌ এখন স্কুলৰ লগত connect কৰিবলৈ পাৰিছো। Saraikhola Upgrade MVS Dhubri. Good morning, students. Good morning, students. তোমালোকে শুনা পাইছানে? শুনা পাইছো Good morning, ma'am. কিবা ডাউট আছিলে নেকি তোমালোকৰ? Good morning. ডাউট নাই ঠিকই শুনা পাইছা ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছানে? বুজি পাইছানে সকলোবোৰ? পাইছো মেম বুজি ঠিক আছে কিবা সুধিব আছিলে নাই না ঠিক আছে ভালকৈ পঢ়িবা আৰু ভালকৈ ক্লাছ এটেন্ড কৰিবা ঠিক আছে Thank you so much. All right, so again coming back to our class. এতিয়া আমি past tenseৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলো হয়নে বাৰু গতিকে আমি যদি চাও in some sentences we use the V2 form of verbs আমি কি বুলি কলো V1 to কি হয় base form right আৰু V2 to কি হয় the past form correct so here we have certain examples আমি কেটামান examples চাও ইয়াত কি কৈছে no new এটো কি হয় V1 right and what is this V2 correct then bring brought take took
ask, asked, abide, abode, make, made, shake, shook, fail, failed, write, wrote, read and read. লাষ্টৰটো চোৱাচোন বাৰু read and read এটা লিখিছো আমি একেই হয়নে বাৰু read but pronounce কেনেকৈ কৰিছো read and read গতিকে read টো কিহত আমি ইউজ কৰো যেতিয়া v2 হয় আৰু read টো আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া v1 হয় বা আমি present tense ৰ কথা কওঁ আৰু v2 টো আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া আমি past ৰ কথা কওঁ right so where do we use them তোমালোকক মই ইতিমধ্যে কৈছোৱে কিহত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো বাৰু এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰো very good absolutely right we use v2 form of verbs in sentences that talk about completed actions events or state that started and finished at a specific time or known time in the past হয়নে আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি আমাৰ অতীতৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰো বা অতীতৰ কথা আমি আলোচনা কৰো right গতিকে pastৰ কথা আমি যেতিয়া কথা পাতো তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ v2 ফৰ্ম বিলাক ইউজ কৰো এটা v1 ফৰ্ম বিলাক আমি ক'ত ইউজ কৰো বুলি কৈছিলো মই তোমালোকক কোৱাচোন yes যেতিয়া আমি কিবা এটা প্ৰেজেন্টৰ বিষয়ে পঢ়ো right প্ৰেজেন্টৰ বিষয়ে পঢ়িলে আমি v1 ইউজ কৰো আৰু আমাৰ পাষ্টৰ কথা পঢ়িলে আমি v2 ব্যৱহাৰ কৰো বুজি পালানে সকলোৱে ইয়ালৈকে কিবা ডাউট কিবা কনফিউজন কিবা বুজি নোপোৱা আছে নেকি তোমালোকৰ নাই বুজি পাইছা সকলোৱে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি আগবাঢ়ো গতিকে আমি এনেকুৱাবোৰ শব্দক বা এনেকুৱাবোৰ ওয়াৰ্ডজক আমি কিহত ব্যৱহাৰ কৰো in the simple past tense or you can also say past indefinite tense right আমি simple past tense নহলে past indefinite tense বুলি কওঁ যত আমি কিছুমান actionsৰ বিষয়ে কওঁ যেটো আমাৰ অতীততে আৰম্ভ হৈছিল আৰু আমাৰ অতীততে শেষ হৈ গল okay then we know that particular specific time of period of time as the past tense bujila pastote start hol it started already and it finished at a specific time all right so henukabur jegat ami ketia ki bebohar korim hodai simple past tense or you can say past indefinite tense bujila ne baru ঠিক আছে যদি বুজি পাইছা আমি আগবাঢ়ো the words like yesterday last week year month ago and so on help us in identifying past indefinite tense গটিকে এই যে শব্দবোৰ yesterday কালি হয়নে last week last year last month ago a while ago হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰে আমাক কি বুজায় যে আমি কিহৰ কথা পাতিছো আমি past indefinite tense or you can also say simple past tense or বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো right okay again we are getting connected to a school Khonamukh Higher Secondary School Hunitpur good morning Good morning, ma'am. We are watching your hi class. good morning sir Khonamukh High Secondary School. Okay, sir. Thank you. আপোনালোকে বুজি পাইছে সকলোবোৰ? Good morning. Okay, ma'am. Okay, thank you. All right. So, again, আমি ক্লাছলৈ ঘূৰি আহো। এতিয়া আমি কিহৰ বিষয়ে ক'লো? এই শব্দবোৰ যেতিয়া আমি দেখি পাম, তেতিয়া হলে আমি গম পাম যে আমি past indefinite tenseৰ কথা পাতিছো। ঠিক আছে? So, আমি যেতিয়া past indefinite tenseৰ কথা পাতিম, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰে আমাক specifically ক'ব। গতিকে the weather was very bad yesterday. এতিয়া yesterday বুলি কৈ দিয়া লগালগ আমি কি গম পাম? এইটোৱে কি define কৰিছে যে we are talking about something that happened in the past. That is yesterday. কালি হৈ গল, হয়নে? কালি weatherটো বহুত বেছি বেয়া আছিলে। Correct?
All right then dear students, আমাৰ আজি দিনৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাৰ মাজলৈ আহিছে. Choose the V2 form of the verb be. এই be verb তোৰ তোমালোকে V2 form টো উলিয়াব লাগিব, মানে past tense টো উলিয়াব লাগিব. ঠিক আছে, গতিকে তোমালোকৰ options সমূহ হৈছে option B was, option B is, option C are, or option D am. Everyone, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ rough devices সমূহ উলিয়াই লোৱা, আকৌ এতিয়া প্ৰশ্ন সময় হৈছে যিহেতু উলিয়ালানে? ঠিক আছে, মই তোমালোকৰ 30 সেকেন্ডৰ সময় এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছো. Choose the V2 form of the verb be. Yes dear students, চেষ্টা কৰাচোন সকলোৱে কি হ'ব পাৰে? Is, am, are, was কোনটো হয় V2 form? All right, 3, 2, 1 and the time is up. আৰু শুদ্ধ উত্তৰ বহুতে দিব পাৰিছা, কিন্তু still বহুত কনফিউজনো হৈ আছে তোমালোকৰ। কিয়? V form আমি পাইছিলো নহয়, V formৰ সদায় past tense কি হ'ব? Was হ'ব. Is, am, are এই সকলোবোৰ আমি কিহত প্ৰয়োগ কৰো বাৰু? কোনটো টেন্সত? Present tenseত প্ৰয়োগ কৰো, হয় নহয়? This is a pen. Right? This is a pen বুলি কিয় কৈছো? এইটো আমাৰ হাতত আছে এতিয়া। Right? গতিকে is টো সদায় present tenseত হ'ব। Okay? Suppose দুটা পেন আছিলে যদি মোৰ ওচৰত, these are pens. Right? গতিকে আমি দুটা ব্যৱহাৰ কৰিলো, গতিকে these are বুলি ক'লো। এতিয়া মোৰ ওচৰত বৰ্তমান দুটা পেন যদি থাকিলে হয়, গতিকে these are pens. Right? Then I am a girl. মই কি হয়? মই এজনী ছোৱালী হয়। Right? I am a girl. গতিকে আমি গোটেইখিনি এই তিনটা আমি গোটেইকেইটা কিহত ব্যৱহাৰ কৰো? প্ৰেজেন্টত। কিন্তু আমি কোনটো পাষ্টত ব্যৱহাৰ কৰো? কোনটো শব্দ আমি পাষ্টত ব্যৱহাৰ কৰো? be verbৰ যোনটো পাষ্টত আমি ব্যৱহাৰ কৰো, that is option A, that is was. বুজি পালানে? এতিয়া কনফিউজন ক্লিয়াৰ হ'ল নে? নেক্সট টাইম যদি মই সুধো পাৰিবানে তোমালোকে বি ফৰ্মৰ V2 সুধিলে পাৰিবানে নোৱাৰা? ঠিক আছে, নেক্সট টাইম কনফিউজ নহবা দেই। All right, এতিয়া আমি যে কৈ আছো past tense, present tense, future tense যিকোনো, হয়নে? এতিয়া আমি past tenseৰ বিষয়ে যিহেতু আজি আলোচনা কৰি আছো, simple past tenseৰ বিষয়ে যিহেতু আলোচনা কৰি আছো, all right, আমি আকৌ এখন স্কুলৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিছো। জামাত Arvita, High Madrasa, Gwalpara School. Good morning, sir. মৰ্নিং মেম শুনি পাই আছে মোৰ ভইচ? হয় হয় পাই আছো, আপুনি শুনা পাইছে ভইচ? পাইছো মেম। ঠিক আছে, দেখা পাই আছে ভিডিঅ' ঠিকে আছে ন? একো অসুবিধা সব ঠিক আছে না বাইদেউ? ভিডিঅ' পাইছো। ঠিক আছে বাইদেউ, থেংক ইউ Okay, thank you, sir. থেংক ইউ। All right. গতিকে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম স্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে। আমি যে কৈ আছো past tense, simple past tense, simple past tense টো actually আমি কেনেকে বনাম বা আমি কেনেকে গম পাম যে এই সেন্টেন্সটোৱে হৈছে simple past tense, right? For this we have a definite structure. What is the structure? চাওঁচোন আহা। That is subject plus V2 plus object. Okay, প্ৰথমতে subject থাকিব, তাৰপিছত verb টো মানে কি? আমি V2 যোনটো পাতি আহিছো হেতুৱে হৈছে verb টো, তাৰপিছত আমাৰ object থাকিব। So if the sentence is in this particular structure, this particular format, তেতিয়া আমি গম পাম যে এই বাক্যটো কিহত আছে? past tenseত আছে, বা এই বাক্যটোৱে কিহৰ কথা কৈছে? অতীতৰ কথা কৈছে। Okay, everyone note it down on your copies. Very, very important. Subject plus V2 plus object. A structure to follow korile amar ki hobo? Past tense or bikhoye ami gom pam. Okay? Clear hoise hokolure? Thik ase titia hole. Gotike amar osor eta note down ase. It is talking about in case of regular verbs, the verbs take ed or ied in their V2 form. Etia regular verbs aru irregular verbs, there are two
types of verbs, right? First one is regular, the other one is irregular. হয়নে? Regular words বা regular verbs আমি সদায় যেতিয়া V2 লে নিম তেতিয়া হলে আমি D, ED বা IED তাৰ পিছফাললৈ প্ৰয়োগ কৰিম. Okay? কেনেকৈ? For example, cry. Cry to কি হৈ যাব? Cried. Right? Here we have used, this is V1, this is V2. গতিকে আমি IED পিছফাললৈ প্ৰয়োগ কৰিলো. Correct? আমি আৰু কি পাইছিলো যেনেকে rain. হয়নে? Rain. Rainত আমি কি পাইছিলো? Rained. এফালে আমি ED প্ৰয়োগ কৰিলো. হয়নে? So this is V1 and this is V2. হেতু হৈছে regular verbs. যেতিয়া আমি verbবোৰৰ পিছফাললৈ D, ED বা IED লগাব পাৰো. Okay? Kintu, whereas in case of irregular verbs, the verbs change themselves completely or do not change at all. Ita ki koise? Irregular verbs or khetrot kintu complete eta change ahe. Okay? Janeke ami paisilu abide. Abide, abode. হয়নে? ইয়াত কোনো ধৰণৰ একো D বা ED বা একো ধৰণৰ একো এড হোৱা নাই। হয়নে? কমপ্লিট শব্দটোৱে কি হৈছে হলনি হৈ গৈছে। Right? আৰু এটা আমি পাইছিলো যেনেকে cut, cut, no change. Right? Read, read, no change. এটো কালি পঢ়িম কেনেকে read and read এনেকে পঢ়ো। কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ একো changes নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাকক বা verbs বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? Irregular verbs. আৰু যেতিয়া IED, D বা ED লগাব পাৰো তেতিয়া তেনেকুৱা verbs বিলাকক আমি কওঁ regular verbs. বুজি পালা সকলোৱে? Very good then. Let's move forward. Alright, so let's look at certain regular verbs. গতিকে regular verbs তোমালোকৰ example কেইটামান আছে with V1 and V2 format. V1 ত কি কৈছে? Judge বুলি কৈছে. আৰু V2 কেনেকৈ হ'ব? Judged হৈ যাব. Right? So here D is added. Next, hug. Hugত কি হৈছে? ED add হৈ গৈছে. Right? ED add হৈ গৈছে. Fry, fried কি হৈছে? IED add হৈ গৈছে. Correct? Then thank, thanked. হয়নে? I thank him. I thanked him. Right? So again, these are certain examples of regular verbs. Talking about irregular verbs. গতিকে irregular verbs কেনেকৈ হয়? V1 যদি put থাকে, V2 put হ'ব. Right? No, knew, take, took, ride, rode. Right? So here you can see the complete শব্দটো change হৈ গৈছে নহলে কোনো ধৰণৰ একো changes নাই তেনেকুৱা situationক আমি কম irregular verbs আৰু যেতিয়া IED D বা ED যেতিয়া আমি লাষ্টৰ ফালে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো তেতিয়া হেইবিলাকক কয় regular verbs. So this is the minute and the main difference between the regular and the irregular verbs. বুজি পালা সকলোৱে? কিবা doubt, কিবা queries, কিবা questions? ঠিক আছে যদি কিবা প্ৰশ্ন আহে যদি কিবা বুজি নোপোৱা মোৰ লগত সকলোৱে কানেক্ট কৰিবা হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি অন্যতম প্ৰশ্নলে আগবাঢ়ো আজিৰ দিনটোৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চন Find the sentence in the past indefinite tense. তোমালোকক চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা সেন্টেন্সৰ ভিতৰত এই চাৰিটা বাক্যৰ ভিতৰত তোমালোকে past indefinite tense কোনটোৱে বুজাইছে হেতু তোমালোকে বাছি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে so let's go through the options option A I came here tomorrow okay I came here tomorrow বুলি কৈছে next দিছে I came here yesterday okay next I brush my teeth regularly then option D I am reading a novel right now তা কি বিচাৰিব লাগিব past indefinite tense something that already happened kali joa purohi right jitu already hoi gol ba back in the very long time 1980s suppose
right? So if we talk about the past, we use the past in indefinite tense, right? এতিয়া তোমালোকে চাৰিটা বাক্যৰ ভিতৰত সকলোৱে আকৌ নিজৰ নিজৰ ৰাফ ডিভাইচেছ সমূহ উলিয়াই লোৱা আৰু তোমালোকৰ মই 30 ছেকেণ্ডৰ সময় ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছো কোৱাচোন মোক জনোৱা কোনটো হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ সেন্টেন্স চাৰিটা ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰে বা past indefinite tenseত কোনটো আছে Yes, my dear students, keep trying. Very good. বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দেখি দিছা বুলি মই গম পাইছো দেখা পাইছো Very good. Keep trying. আৰু সময় শেষ হয়নে এতিয়া মই দেখা পালো বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ পাৰিছা Very good, my dear students. Very nice. তাৰমানে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা right Yes. কিন্তু এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ কিছুমানৰ মই কনফিউজন আছে বুলি গম পালো with option A and option B. Now let's discuss. এতিয়া ইয়াত কি দিছে tomorrow. Tomorrowৰ মিনিংটো কি হয়? কালিলৈ হয়নে? কালিলৈ। এই তোমালোকে কি বিচাৰিব লাগিব? Past indefinite. First of all, came word to কি হয়? Come হয়নে? Come word toৰ কি হয়? V2 form হয়। Right? গতিকে came to ঠিক আছে pastত আছে কিন্তু tomorrow wordটোৱে কি বুজাইছে কালিলৈ অহা কালিলৈ right গতিকে অহা কালিটো কেতিয়াও past হ'ব পাৰে জানো নোৱাৰে হয়নে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব it will be definitely option B that is I came here yesterday মই কালি যোৱা কালি ইয়ালৈ আহিলো বা আহিছো Right? So yesterday, মই তোমালোকক কৈছিলো ন yesterday, last month, last week, ago, এইবিলাকে কি বুজায় সদায় আইডেন্টিফাই কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক থাকিলে যে এইটো কি হয় past indefinite tense হয় All right now, next time confuse নহবা দেই tomorrow মানে কি সদায় next কালিলৈ মানে অহা কালিলৈ আৰু yesterday মানে কি যোৱা কালি Okay? All right then, let's proceed. I bought a clock from her shop. কি বুলি কৈছে I bought a clock from her shop. Bought. So here we can see this is the subject. I to কি হয় সদায় এটা subject হয়নে তাৰপিছত bought bought to V2 এটা V2 যে হল V1 কি হয় বাৰু boughtৰ V1 কি হ'ব আমি আৰু এখন স্কুললৈ কানেক্ট কৰিব পাৰিছো Hello, sir. Hello. Abeti শুনা পাইছে না? হয়, sir. বাইদেউ তাহলে কি শুনা পাইছেনে, sir? ইন্টাৰেকশন হ'ব তো সেই কাৰণে টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মই কল কৰিছো। থ্যাংক ইউ মেম। হয়, হয়। ঠিকে শুনা পাই আছে একো অসুবিধা পোৱা নাই? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। All right. গতিকে আমি এটা কি দেখিলো মই কি সুধিছিলো প্ৰশ্নটো যে V2 টো বাৰু bought V1 টো কি হয় কোৱাচোন Definitely V1 to buy হয়নে গটিকে এটো কি হয় next to হৈছে clock to কি হয় it's an object correct তো আমি যে structure টো যে পঢ়িছিলো subject plus V2 plus object দেখিছা এই sentence টো আমি গম পালো যে আমি কেনেকৈ এটা sentence ত V2 form টো বা past indefinite tense টো আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰো So V1 is buy V2 is bought. So this is an example of irregular verb. Correct? Next example আমি যাও ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো a teacher entering the classroom. হয়নে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী সোমাই আহিছে আৰু তেখেতে কি কৰিছে ক্লাছৰুমত সোমাই আহি ল'ৰা-ছোৱালীখিনিক লগত কথা পাতিছে. Our class teacher distributed pencils this morning. Okay? Yat ki hoise subject is the class teacher right then distributed is the V2 form then pencils is the object correct so again ami jodi sao distribute is the V1 that is the base form of the verb and distributed is the V2 etu bar regular ne irregular verb koasun tumaloke muk
Very good. It's a regular verb. হয়নে? Regular verb. Next example লৈ চাওঁ. What is this boy doing? Yes, he is painting. He is drawing something, right? So he drew a picture. He drew a picture. ইয়াত subject কোনটো হয়? Very nice. He. হয়নে? আৰু V2 কোনটো হয়? Very good. Drew. Right? Then object কোনটো হয় বাৰু? Picture. Right? So again, here we can see V1 is draw and V2 is drew. And it is an example of the irregular verb. Correct? All right. So, কি হয় বাৰু? What is this? Penguins. হয়নে? Yes. I saw penguins when I visited that country. কি বুলি কৈছে? I saw penguins. Right? গতিকে I to কি হয়? It's the subject. আৰু V2 কোনটো হয়? Very good. Saw. Correct? And what is the object here? Penguins. Right? Here also, we can see V1 and V2, see and saw. Etu regular hoy ne irregular hoy? Kwasun, irregular verb ne regular verb? Definitely, it's an irregular verb. Correct? All right, dear students, let's go through another example here. And ki dekha paisu tai kiba ta likhise. Aru likhi ki korise? Muharise. Right? She erased her mistakes carefully. Here also, she is the subject, right? Then erased is the V2, that is verb 2. Mistakes is the object. Correct? Etia erased or V1 ki hoy baru koasun muk? Very good. It's erase, right? And it is a regular or irregular verb. Ki hoy? Absolutely correct. It's a regular verb. Okay? All right then, dear students, যিহেতু আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিছে, গতিকে আমাৰ ক্লাছটো আজি ইমানতে আমি সামৰণি মাৰিম। কিন্তু আমি এই ক্লাছটো আকৌ নেক্সট ক্লাছলৈ কন্টিনিউ কৰিম, যিহেতু আমাৰ আৰু পঢ়িবলগীয়া আছে সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ বিষয়ে, গতিকে আমি কন্টিনিউ কৰিম। Right? কিন্তু আজি ক্লাছটো শেষ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকৰ সকলোৰে ফিডবেক সমূহ জানিবলৈ তোমালোকক মই এক প্ৰশ্নটো দিছো। You have your questions. How is the understanding of the class? Was it excellent or you are still doubtful? আৰু এই ফিডবেকটো দিবলৈ কাৰণে তোমালোকৰ 25 ছেকেণ্ডৰ সময় মই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছো। তোমালোকৰ আজি ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা পালা তোমালোকে মোক সকলোৱে জনাবা। And dear students, আজি আমি past tenseৰ বিষয়ে পঢ়িলো। আমি simple past tenseৰ বিষয়ে পঢ়িলো, that is past indefinite tense, right? আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ structure পালো? Subject plus V2 plus object, right? গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি এটা structure দেখিম, আমি গম পাম যে এই sentenceটো, এই বাক্যটো কিহত আছে? Past tenseত আছে। Okay? তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি মই আশা ৰাখিছো, আৰু যদি বুজি নোপোৱা নেক্সট ক্লাছত তোমালোকে মোক সুধিবা। হ'বনে বাৰু? ঠিক আছে। All right, dear students, thank you so much for your valuable feedbacks. And with this, I here conclude my today's class. আমি আকৌ লগ পাম অন্যতম ক্লাছত। তেতিয়ালৈকে everyone take care and thank you so much.
Good afternoon, my dear students. Welcome to Assam Tele-Education class. So how are you all doing? I hope everybody is fine and also doing your studies regularly. So today we are here to discuss the same topic that we have started in our class, that is, do you remember? Yes, the computer. But before we start today's topic, I would like to show you an announcement, or you all have to be very attentive during the announcement. Okay? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যেতিয়া আমি আমাৰ চৌপাশলৈ চাওঁ তেতিয়া আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে বিজ্ঞান সকলোতে বিদ্যমান, নহয়নে? বিজ্ঞানে আমাৰ চৌপাশৰ প্ৰতিটো বিষয়ক ইমান স্পষ্ট আৰু বিৱৰণমূলকভাৱে ব্যাখ্যা কৰে যে আমি সেইবোৰ গভীৰভাৱে বুজি উঠিবলৈ সক্ষম হওঁ। বিজ্ঞানৰ যি শাখাই সকলো কিয়ৰ যুক্তিসংগত উত্তৰ প্ৰদান কৰে সেই শাখাটো হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ফিজিক্স। ই আমাক এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিটো কণা আৰু ঘটনাৰ অন্তৰ্নিহিত সত্য বুজিবলৈ সহায় কৰে। পদাৰ্থ বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে এক মনোমোহা বিষয়, কিন্তু একে সময়তে ই সহজ নহয়। গৱেষণা আৰু পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত ব্যৰ্থতা দেখা যায়, দিনৰ পিছত দিন, বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি। তেন্তে এনে পৰিস্থিতিত এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰে? হাইলাকান্দিৰ এজন প্ৰতিভাশালী যুৱকে তেনে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। তেওঁ 10 বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যাৱসায়েৰে নিজৰ লক্ষ্যত আগবাঢ়ি গৈছিল। অৱশেষত তেওঁ লাভ কৰে বিজ্ঞানৰ অস্কাৰ ৰূপে পৰিচিত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। তোমালোকৰ বাৰু তেওঁক লগ পাবলৈ মন যোৱা নাইনে? তেন্তে সাজু হোৱা, অহা 9 মে শনিবাৰে এই গৌৰৱময় সন্মানটি লাভ কৰা আৰু বৰ্তমান টিহু মহাবিদ্যালয়ত সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত ডক্টৰ অতনু নাথ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব। সময় পুৱা 9:15 পৰা। স্থান তোমালোকৰ আপোন এনালাইটিক্স পাৱাৰ্ড ক্লাছৰুমত। এই অনুষ্ঠানটিত তেওঁ আমাৰ মনত উদ্ভৱ হোৱা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কৌতূহলৰ যুক্তিসংগত উত্তৰেৰে আমাক সমৃদ্ধ কৰিব। সেয়ে তোমালোকেও প্ৰশ্নসমূহ প্ৰস্তুত কৰি আনিবা। ধন্যবাদ। I hope you all have got the announcement. So I would like to request everyone to be present and also attend the session that would be conducted tomorrow. Okay, so I think you all have got the information, right? So now we are coming back to our topic. So here I would like to ask you, if you remember what we have discussed in our last class, I mean from the topic the computer, there was a subtopic that we have discussed. Monot asene tumalokor? Konoba holo kobo para je ami last classot ki bishoy alochona kori ahisu? Computer bishoy definitely, but computer kuntu bhag ba kuntu bishoy bostu? Very good. So in our last class, we mainly have discussed about the types of computer. Okay, we have seen the evolution of computer, and then we have also seen the types of computer. So types of computer, if we consider, we have some types, like first one is desktop. Very good. So desktop, which is actually quite large and which is kept on a table, okay, or on a desk. That's why it is called as desktop, and it is also connected by several other hardware units. Okay, so it is not easy to carry. Okay, so it is not portable, rather it is kept on a table or on a desk. Okay, then another type, can you tell me what was the next type? Very good, the laptop, right? So laptop, as you can see, it is quite smaller than the desktop. Okay, and it doesn't have any other connected hardware units, rather it has its own keypad, own typing pad, everything it has it. Okay, and it is portable. While traveling also we can carry the laptop from one place to another, correct? Then coming to the next type, tablets. So tablets are also quite smaller than that of the laptop. Okay, and it has a touch screen, that you need to remember. So a tablet, it has a touch screen or touchpad, and then also it is quite smaller than the laptop, and it is also easily be carried to any place. Okay, then coming to the last one, the type which is the most common and most convenient to carry, okay, which can be carried in our pocket also. What is that? Very good, the smartphones, right? So the smartphone, which is very small, it is a miniature of the computer, which have everything like that a computer has, and it can be easily carried, and it also has a touch screen. Okay, so touch screen it has, and it can be carried in our
pocket also. So we have seen the types. Now in today's class, we will be mainly focusing on the uses, okay, the uses of computer. Types we have seen. Now we will be mainly talking about the common places where the computers are being used, okay. Now any idea, all of you have about where the computers are being used? Can you give some examples? Okay, very good. Some of you say that in hospitals. Very nice. And other than that? At home. Yes, everyone uses, right? Your mom, your your father, in fact you, maybe your uncle, whoever have, they are all using computers. And in fact the miniature of the computer everyone has, right? That is the, yes, the mobile phone, okay, the smartphones, okay. So now we will see the areas or the places where the computers are nowadays used. Actually, in digital world, in today's time, the digital world, computers has its most significant role to play in every field, okay, not only at home, not only at office, at everywhere, in every field. Suppose in the case of agriculture, in the case of industries, in the case of offices, services, everywhere the computer has its uses, okay. So that's why we need to understand the uses of computer at present time. So first one we have taken is computers in schools. I hope everyone have you all have attended the computer class. Like now also you are attending the computer class, correct? So you are attending the computer class on a big screen, okay, and that big screen, that is also a computerized format, okay. Everything like we are delivering here, you are getting in your own classroom. So this is also an example of a computerized system which has made the teaching learning very easy, okay. So computers, you also might have a computer lab at your school. So you might go to the computer lab and you practically practice the computer related concepts, right? So that's why the computers are used in schools. So computers are not used by the teachers only, but it is also used by the students. That you need to understand. So first of all, teachers, how they use it? So teachers, they uses the computer in teaching learning process like we are doing now, okay. I'm teaching you, I'm delivering the the lecture, or we can say the topic, and you all are getting it. So where from you are getting the information? You're getting the information from the connected computerized system, from the projector, the tele-education classes that we are doing. So that is also a good example. Beside that, the teaching learning during the COVID time. If you remember, during the COVID time, practically you were not be able to go to school. Schoolot আমি যাব পৰা নাছিলো কাৰণ কোভিডৰ টাইম আছিলে. So during that pandemic time, a system was being launched, that is the online classes, right? So during that time, online classes was being done by the computerized system, okay, either by the Zoom classroom, Google classroom. So different platforms have been used in the computerized system to impart the knowledge, to impart the education to the students, so that education do not get stopped during the pandemic, right? So that is also a computerized system, correct. And then after, in fact, in learning also, students, you are also using that, okay. তোমালোকেও কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি আছা এতিয়া, যেনেকৈ তোমালোকে ক্লাছ লৈ আছা এইটো কম্পিউটাৰাইজ চিষ্টেমৰ পৰা। প্লাছ তোমালোকে যেতিয়া ঘৰত যাও, when you go home, suppose you have some assignment to complete, so by that time you can ask for your parents phone or laptop, so that you can search the, or you can research the particular topic that was given as an assignment or homework, so you can get some more ideas onto it, okay. So that's how in teaching learning process it is being used. And teachers, not only in teaching, they also keep the laptop or the computerized system to keep the records of the students, means the number of students, how much are there in every class, or maybe how many are present today or how many are absent today, and their marks and all other related documents of the students. So everything can be stored, because a computer system not only used for calculation, rather it can be stored also, information can be stored as well. So that's how the teacher can use the computer for keeping records of the students, keeping the documents of their own as well as the students,
and also the very other things like the teacher, suppose the teacher is making a question paper for the students, so that can be made in the Word format in computerized system, and that can be displayed to the student in projector or maybe print form. So ultimately the computer has its very important role in the teaching learning process. Let's see how. You can see here the teacher is teaching the students by using a projector and connected by the computer. Correct? So everything becomes easier because the students see in a large format, okay, in a digital format. So that become easier for the students. When something is being visualized, it become easier for the students to understand. Okay, only reading in the book, it's not enough. Sometimes we have to visualize the thing. It becomes more fruitful to store in our mind, to remember the things. Correct? So here you can see that scenario, that is the teaching by the teacher. And here maybe you can consider it as a teacher also, or maybe a student also. Okay, let us consider as a teacher. The teacher is typing, suppose he is typing the question paper, or maybe he is recording the marks of the students. So anything that can a teacher do with the help of a computer. Beside that, the students, how they use it? Yes, you can see a girl sitting in front of a computer, and what she is doing? She is coloring, she is drawing. So not only drawing, in fact some other activities also can be done in a computer. But computer or mobile phone, whatever you use it, that should be fruitful for your life, means fruitful for your education, for knowledge. Okay, so you should use it judicially, which can be helpful for increasing your ideas and knowledge. Okay, so now the girl is doing the drawing work, coloring, drawing. So she has made best utilization of the computer. Okay, that's how you can also do it, doing the assignment, doing the homework. Then here you can see online class format, which we can take. We already have taken the example during the COVID time. Okay, the teacher is teaching. Okay, it is being seen in the laptop. On the laptop screen, you can see the teacher is teaching and the student is noting down things, whatever the teacher is teaching. Okay, so it is a online teaching format. Clear? And beside that, in fact, nowadays also online format is still there, right? You can take online tuitions or online any sort of knowledge, any sort of courses that can be conducted over the online format. Okay. Beside that, so one uses we have seen, that uses of the computer in schools. Now, computers in hospital. How it is used? Any idea? কাৰোবাৰ কিবা আহিছেনে আইডিয়া যে হস্পিটেলত কেনেকৈ ইউজ হ'ব পাৰে কম্পিউটাৰ চিষ্টেম এটা? ভেৰি গুড, পেচেণ্টছৰ ইনফৰমেশ্যন ৰাখিব কাৰণে। চ' পেচেণ্টছ ইনফৰমেশ্যন, okay, so that can be also very important thing, that hospital authorities, they use the computers for the management of the patient's details. So patient's details, suppose a patient has been admitted, his details, on which date it is being admitted, into which room they are admitted, okay, which doctor is going to visit. Okay, so that's how everything, every record of the patients that are being kept, or it is being managed with the help of computerized system. If manually it will be done, it will be too difficult, it will be too messed up, everything. But if we have a computer system, it can be systematically stored, it can be systematically arranged, okay, by making tables on everything, it can be stored. Then also to keep various other records of the patients, of the doctors, nurses, everyone whoever is connected to that hospital, or they are involved in the hospital. So a hospital authority, they use the computer for the management of the patient's details, to keep other records, to keep the records of the the doctors, the nurses, and whoever is related to the hospital. So that's how it is being used. You can see here a doctor, he is explaining with the help of a computer, he's explaining to the patients that what can be various causes, the symptoms, or whatever also. So everything is being discussed with the help of this computer. It becomes easier for the patients also to understand when it becomes, yes, a visual idea. Then here also you can see a doctor, he is noting down the things, and this is, you can see a monitor here.
Okay, where the heart rate you can see here. So this is also connected by a computerized system. Okay, so this is also a computerized system. Means treatment also can be done with the help of computerized system. Records also to be kept with the help of computerized system. So that is the importance of a computer in hospital sector. Okay, now you can see here, you can see MRI that is being done. Everyone is using computer. You can see here, right? So all of them are using, the doctors, the also the person whoever is like considered as a like sitting in a counter for any sort of information or anything, management, everyone. So everyone is using the computer just for the treatment purpose. That means a computer can be used in hospitals for various purposes. Clear? Now we have a question here. So I request everyone to pick your rough device and also to send the answer to me. Okay, so let me read the question for you. What is a computer mostly used for in schools? Okay, in schools, why the computers are mainly used? That is the question. So I'm giving the options. Okay, option number A for cooking food, option B playing sports, option C learning and teaching, learning and studying, and option D sleeping. So I have started your time. Quickly send me the correct answer, that what is a computer mostly used for in schools. Why it is used in schools mainly? Is it for cooking? Is it for playing? Is it for learning and studying, or is it for sleeping purpose? Very easy. Okay, so your time is over, and yes, the correct answer is learning and studying. Okay, so learning and studying, that can be one of the important use of the computer system in schools. Okay, in fact learning teaching both, but here learning and studying especially for the students. Okay, now let us proceed with the next part. Now computers we have seen in hospitals, in schools. Now the next uses of computers in what? অফিসত হয়নে নহয়? অফিসত কি ইউজ হয় কম্পিউটাৰ? তোমালোকৰ যদি পেৰেণ্টছে কিবা অফিসত কাম কৰি আছে, তোমালোকে নিশ্চয় জানা তেওঁলোকে কেতিয়াবা ঘৰটো লেপটপৰ পৰা কাম কৰে, হয়নে নহয়? So a computer, it has its multiple uses in offices. Okay, so what are the uses? Employees, they use, whoever is working in a office, in a company or any sort of institution, they use the computers for doing the official task, various official works, like some might be doing the typing work, some might be processing the files, some might be doing a document, maybe a Word document, some might be doing some internet related work like emails and all those. So it can be used in multiple tasks. Okay, so definitely a computer has its important role to play in offices as well. Okay, so it can be used for various tasks to be completed in an office. So it can be for typing purpose, for making some documents, for file processing. Okay, so it can be done in Word file, some slide presentation, or like PPT that can be made, and beside that Excel sheet. So everything that can be done in the offices. You can see here people are sitting in the office and all of them are engaged in their own work. কিহত কৰি আছে কামটো তেওঁলোকে? কম্পিউটাৰত কৰি আছে, হয় নে নহয়? So everybody is doing their work by using the computer. Like example, you can see here the person is using the computer making an Excel sheet. Okay, maintaining the records in an Excel sheet. So that means it is being very much clear to us that computer can be used in office as well for various purposes or various tasks to be complete. Now other uses of computer, what is it? Computers in shops. Now how in retailer or wholesaler, whatever shop it is, so it is used in a shop as well. So how it is? Any idea? Yes, the shopkeeper, he uses a computer for what purpose? Yes, very good, for making of the bill. Very good. So mostly it is being used for what purpose? Making of bills. Suppose a person is buying so many things, so the computerized system will automatically calculate everything will be entered. Suppose the products, the items
that will be serially entered along with its price, and then the total amount will be calculated, and that the person, the customer, has to pay. Okay, so shopkeepers, they use computers to make bills, very important, right? Other than bill making, they also use it for keeping the records of the stocks, whatever item, whatever product he has in his own shop. Okay, so everything is being kept, every record has been kept. Suppose, for example, for a grocery shop, okay, like different items are being kept in a grocery shop. So everything, every record, suppose how much rice is being there, how much biscuit packets, how much oil packets, everything, that stock record is being kept, and how much is being sold out, how much is being left, that is being recorded. So I can see we have connected with the school, Muhammad Ali ME School, Dorong district. Hello, hello sir, can you hear me? Hello, can, yes sir, good afternoon. Okay, so I think there is a little bit of audio issue. So we will proceed with the next part, then we will try connecting afterwards. Yes sir, actually your voice is quite broken, so can you please, okay, so anyway we will try to connect them again, because due to some technical glitch I was unable to hear their voice. Okay, so anyway, so a shopkeeper can keep it for bill making, for keeping the records of his stock. So that's how he can use a computer. And nowadays, in fact, the payment, okay, online transaction, that is very common, right? So the online, for Google Pay or Paytm, whatever it is, so the online transaction, for that purpose also a computer system is being used. Not only bill making, in fact for payment also computers are being used. Yes, okay, very good. So you all have understood, that means that you have said that the bill making is one of the important point that you have to remember. Okay, now you can see the bill making, different items are being entered, scanned and entered, and then you can see then billing process. I hope you all have visited the the supermarket or any sort of shop where the billing is being done by scanning the scanning bar. Yes, you have seen. Yes, so after that the price is being detected, and then it is being calculated in the computerized system. So it is a digital world, so everything become very easy, very convenient. Okay, so manual work is minimized, and that's why it became easier for everyone with less error. Okay, এতিয়া ইয়াতো চোৱা কি দেখিছা তোমালোকে, same process. People are standing in line, they have collected the items whatever they want to pick, and they have taken that, and now they are standing in line for making the bill, okay, or for billing purpose. So here it is mainly used for the billing purpose, and also the shopkeeper keep it for stock recording and also record of the stock, and also for the payment purpose. Clear? Now another question for you, how do people use computers in offices? Very easy. Office কেনেকে use করে? So I'm starting your time to sing songs, option number A, option B to do office work, to option C to play cricket, option D to clean floors. So the question is, what are its uses, or what is its use in the office? So your time has been already started. Quickly you have to send me the correct answer, that why do people use computers. You all have to send your answer, otherwise we will not get your attendance. Okay, so if you are sending the answer, that means you are attentive in the class, you are present in the class, so that will give us some idea about it. Okay, so anyway your time is over, and I could see most of you have answered, and yes, you have chosen the correct answer. It is to do the official work or do the office work. Very easy. Yes or no? In office, definitely office task only to complete the computers will be used. বেলেগ কিবা গেম খেলিবৰ কাৰণে কৰিব জানো? অফিসত জানো গেম খেলা allowed হয়? নিশ্চয় নহয়, because অফিসত আমাৰ বহুত কাম থাকে. So everything that has to be completed within a stipulated time. So that's why mainly to do the office work, the computers are being used in the offices. Okay. Now let's see the use of the computers in bank. So in banks also
Have you visited the banks? Okay, very good. So what you have seen there? Very good. The people, the counters, they're sitting, they have a computer right in front of them. What do they keep there? Details. Details of whom? Details of the clients. Very good. So you all have visited the bank, maybe with your parents or grandparents. You might have seen that bank people, they uses the computer to manage the account details of their clients. Okay, account details means on whose name the account is, the account number, it's all other details about this address and everything. Then how much fund is being credited, how much fund is being debited, how much balance do they have. So all bank related task activities are being done with the help of computer, because it helps to do the task, do the work with error free. So that's why computers are being used in the banks also for various purposes, to mainly to keep details of the account holders, okay, whoever have the accounts in the bank. So there will be credit, debit, every month there will be, or every day basis there can be some changes. So that changes are being updated. And if sometime we are not being able to do it with the help of our own way, we definitely visit the branch, the bank branch, and there we get the information from the people whoever is working in the bank, because they do have the records of everything. Okay, so you can see here, you can visualize here, these are the bank people who are working, and the clients are standing outside the counter, and they are giving the information whatever they are doing. And on the other hand, the bank people are imparting the the details to the clients. Okay, nowadays again we have the ATM machine. Everyone knows that. So an ATM is also connected by a computerized system. We give the instruction, we put the instruction, then our transactions are being done, either debit or credit. So that's how the computer is being used in the computerized system. You can see here, yes, ATM. This is the ATM card which is being entered. Then we have a computerized system, a screen where we have to put the information, our PIN, the amount we want to withdraw or amount we want to deposit. So everything is being put into there, and then finally the system, they accept it, and the transaction that is being done. Clear? So these are some of the uses of computer, but it is not limited to only this particular fields like banks or schools or offices, shops. Everywhere the phone is being used, even at your home also you have a computer system, or you have a phone. So everything is being, nowadays everything can be easier with the help of this computerized system. Calculation, information, everything is being updated in the computerized system. If you don't have the day-to-day news, everything is being updated, yes or no? So ultimately computer at present time, at the the digital world, it is one of the important thing without which we cannot imagine a single day. Clear? Now there is a note down for you. You all have to quickly note it down. So মই তোমালোকৰ কাৰণে পঢ়ি দিছো, note down কৰি ল'বা. Okay, the first computer was so big. You might have seen the first computer. It was so big that it could fill an entire room. Do you remember what is the name of that? Very good. Differential device, right? So it was a, after that, the analytical, yes, it has come into existence. But it was so big that it could fill a complete room. But now computers can fit in your own pocket. It's like the smartphone. Okay, so that's what. Now we have an activity. Quickly you have to answer me. There will be some fill in the blanks. First one is, the computers help doctors in dash to check patients. Very good. It is in the hospitals. Second question, in dash, people use computers to do office work. Very good. Office. Then computers help shopkeepers to make bills. Very nice, students. So we have almost come to end of today's class, and I'm here giving you the last question, that is the feedback. How do you feel about today's class? So let us now recall what we have discussed in today's class. We have seen the uses of the computer, how it is being used in schools in teaching learning process, both by the students and the learners. Beside that, it is used in the hospitals for making
different records, to keep different records of the patients, the doctors, and everything, all that has hospital work. It is used in the offices to complete different official work, different official tasks. It is used in the shops for making bills, for keeping the records of the stock. Okay, then it is used in banks for keeping the details of the account holder, their transactions and everything. Okay, so in our next class we will see more about the computers, what we have discussed already in our next class. Okay, so thank you so much for your feedback, and we will meet in our next class. Okay, have a good day. Thank you.
A very good afternoon to everyone. Welcome to another class of Tele-Education. Tele-Educationৰ অন্যতম ক্লাছলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। কি খবৰ বাৰু সকলোৰে ভালে আছানে? আছা? বাকি পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলিছে তোমালোকৰ? ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি আছা? All right, very good. So dear students, আজি আমি functional English হয়নে? এতিয়া আমি functional Englishৰ আণ্ডাৰত এটা নতুন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। কিন্তু আজি ক্লাছটোলৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমালোকলৈ এটা announcement লৈ আহিছো। সকলোৱে announcementটো খুব ভালকৈ শুনিবা and you all have to participate in that particular program. Okay? আহাচোন চাই লওঁ announcementটো কিহৰ বিষয়ে হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যেতিয়া আমি আমাৰ চৌপাশলৈ চাওঁ তেতিয়া আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে বিজ্ঞান সকলোতে বিদ্যমান, নহয়নে? বিজ্ঞানে আমাৰ চৌপাশৰ প্ৰতিটো বিষয়ক ইমান স্পষ্ট আৰু বিৱৰণমূলকভাৱে ব্যাখ্যা কৰে যে আমি সেইবোৰ গভীৰভাৱে বুজি উঠিবলৈ সক্ষম হওঁ। বিজ্ঞানৰ যি শাখাই সকলো কিয়ৰ যুক্তিসংগত উত্তৰ প্ৰদান কৰে সেই শাখাটো হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ফিজিক্স। ই আমাক এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিটো কণা আৰু ঘটনাৰ অন্তৰ্নিহিত সত্য বুজিবলৈ সহায় কৰে। পদাৰ্থ বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে এক মনোমোহা বিষয়, কিন্তু একে সময়তে ই সহজ নহয়। গৱেষণা আৰু পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত ব্যৰ্থতা দেখা যায়, দিনৰ পিছত দিন, বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি। তেন্তে এনে পৰিস্থিতিত এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰে? হাইলাকান্দিৰ এজন প্ৰতিভাশালী যুৱকে তেনে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। তেওঁ 10 বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যাৱসায়েৰে নিজৰ লক্ষ্যত আগবাঢ়ি গৈছিল। অৱশেষত তেওঁ লাভ কৰে বিজ্ঞানৰ অস্কাৰ ৰূপে পৰিচিত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। তোমালোকৰ বাৰু তেওঁক লগ পাবলৈ মন যোৱা নাইনে? তেন্তে সাজু হোৱা। অহা 9 মে শনিবাৰে এই গৌৰৱময় সন্মানটি লাভ কৰা আৰু বৰ্তমান টিহু মহাবিদ্যালয়ত সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত ডক্টৰ অতনু নাথ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব। সময় পুৱা 9:15 পৰা। স্থান তোমালোকৰ আপোন এনালাইটিক্স পাৱাৰ্ড ক্লাছৰুমত। এই অনুষ্ঠানটিত তেওঁ আমাৰ মনত উদ্ভৱ হোৱা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কৌতূহলৰ যুক্তিসংগত উত্তৰেৰে আমাক সমৃদ্ধ কৰিব। সেয়ে তোমালোকেও প্ৰশ্নসমূহ প্ৰস্তুত কৰি আনিবা। ধন্যবাদ। All right, and dear students, গতিকে আমি কি গম পালো যে আমাৰ মাজত কালিলৈ হয়নে? That is 9th of May, tomorrow, Saturday. গতিকে আমাৰ মাজত কোন আহিব? ডক্টৰ অতনু নাথ ছাৰ, ৰাইট? আৰু তেখেত কোন হয়? তেখেতৰ বিষয়ে তোমালোকে সকলোৱে গোটেইখিনি কথা কাইলৈ গম পাবা। তেখেতে কেনেকৈ এচিভ কৰিলে, ইমান এটা সৰু জেগাৰ পৰা গৈ ইমান এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট, ডাঙৰ এৱাৰ্ড এটা কেনেকৈ এচিভ কৰিলে, তেখেতৰ লাইফ ষ্টৰিটো কি, তেখেতে কেনেকৈ কৰিলে, সকলোবোৰ কথা আমি কাইলৈ আলোচনা কৰিম ছাৰৰ লগত। So always and dear students, everyone be there at sharp 9:15 AM tomorrow. ঠিক আছে? কালিলৈ 9:15 বজাৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু সকলো এনালিটিক্স পাৱাৰ্ড ক্লাছৰুমত সকলো থাকিবা আৰু সকলোৱে ছাৰৰ ইমান ধুনীয়া ৰোমাঞ্চক যিবিলাক কাহিনী আছে ছাৰৰ কেনেকৈ কৰিলে বা ছাৰৰ এচিভমেণ্টছটো কি অবষ্টেকলছ আহিলে, কি প্ৰব্লেমছ পাইছিলে, সকলোবোৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কালিলৈ আলোচনা হ'ব। So dear students, everyone be there tomorrow 9:15 AM, that is 9th of May. All right? সকলো থাকিবা। ঠিক আছে? Okay. So আজি আমাৰ functional Englishৰ ক্লাছলৈ ঘূৰি আহোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে everyone take out your rough devices. সকলোৱে নিজৰ নিজৰ rough devices উলিয়াই লোৱাচোন। উলিয়ালানে? Okay. So তোমালোকে ইয়াত ক্লিকাৰ বাটনটো দেখিছা, হয়নে? এই ক্লিকাৰ বাটনটো সকলোৱে প্ৰেছ কৰা আৰু তোমালোকৰ এটেনডেন্স সমূহ আমালৈ পঠিওৱা। Yes, dear students, তোমালোকে বাটনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগালগ তোমালোকৰ এটেনডেন্স সমূহ আমালৈ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যাব। All right, my dear students, thank you so much for your valuable attendance. Now, let's move to our functional English class. ঠিক আছে? গতিকে এতিয়া আমি কি দেখা পাইছো? সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহিছে, হয়নে? পোহৰ আহিছে। The sun rays. ইয়াতে আমাক কি কৈছে? The morning sun rays fall upon the kitchen. গতিকে কিচেনটোৱে পাকঘৰটোত কি পৰিছে? সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰিছে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই, ৰাইট?
Next, coming to the next example, what you can see here. কি দেখা পালো? Yes, sunset. হয়? গতিকে the sun sets in the west. গতিকে sun sets in the west বুলি কৈছে. Sunrise ক'ত হয় বাৰু? কোৱাচোন তোমালোকে মোক। Rise কোনটো directionত হয়? Yes, very good. East directionত হয়নে? East directionৰ পৰা উঠে আৰু west directionত it sets down. Correct? All right. So here we can see two ladies. দুগৰাকী মহিলা তেখেতলোকে কিবা কৰি আছে. I help my mother in household chores. ইয়াত কি কৈছে যে মই মোৰ মাক ঘৰৰ যিমান কাম কাজ আছে সকলোতে তেখেতক মই সহায় কৰো হেল্প কৰো বুলি কৈছে. Right? All right. So, coming to the next sentence or next example, let's see. ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো? Classroom scenario. Correct? এগৰাকী teacher আছে and the students are writing something. My exam starts in half an hour. গতিকে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত কি হ'ব? মোৰ পৰীক্ষা এতিয়া আৰম্ভ হ'ব. Right? All right. So here we can see he won a competition. সেইকাৰণে আমি এটা prize দেখা পাইছো. হয়নে? গতিকে ইয়াত কৈছে, what are these sentences talking about? আমি যে এই সকলোবোৰ যে বাক্য পঢ়িলো, sentences বিলাক পঢ়িলো, সেইটোৱে আমাক কি বুজাইছে আচলতে? The morning sun rays fall upon our kitchen. Right? Then this is what? This is a regular activity. আমাৰ সদায়ে পৰে. হয়নে? সূৰ্যৰ যোনটো পোহৰ আমাৰ কিচেনত, আমাৰ পাকঘৰত সদায়ে পৰে. This is a regular activity. Something that is happening regularly. সদায়ে হয়. Right? Coming to the next sentence. The sun sets in the west. এটো কি হয়? Yes, this is the universal truth. Universal truth মানে কি? এটো হৈছে ultimate এটা সত্য. তুমি এই সত্যটো কেতিয়াও ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰা বা ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰা. The ultimate truth, that is the universal truth. Right? So, the sun sets in the west, হেতু কি হয়? সদায় এটা সত্যই হয়. যেনেকে the sun rises in the east, হেতু কি হয়? Universal truth হয়. Right? Sugar is sweet. Sugar taste to ki hoy hoday, চেনিৰ taste to মিঠাই hoy. Right? You cannot deny the fact আৰু তুমি ক'ব নোৱাৰা যে এটা false statement. Correct? হেনকাবোৰ বাক্যক আমি কওঁ universal truth বুলি. I help my mother in household chores. এটো কি হৈছে? This is a habitual action. আমাৰ habit হয়. আমি মাক সদায়ে কি কৰো? Help কৰো for doing her household chores. Correct? গতিকে আমি কি পালো? Regular activity পালো, universal truth পালো, আৰু habitual কিছুমান actions পালো. My exam starts in half an hour. এটো কি হয়? This is again a fixed future schedule. If you are talking about something that is very fixed, এটো তোমালোকে change কৰিব নোৱাৰা. Right? যেনেকে আমাৰ exams বা তোমালোকে যেনেকে ধৰিবা তোমালোকৰ school. My school starts at 9 o'clock sharp. Right? এটো কি হয়? এটা fixed schedule হয়. হয়নে? তোমালোকে এটো change কৰিব নোৱাৰা. Right? গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাকো আমি ইয়াত দেখা পালো. গতিকে আমি কি পালো? Regular activity পালো, universal truth পালো, right? Habitual actions কিছুমান পালো, আৰু কি পালো? Fixed future schedule কিছুমান পালো, right? গতিকে we get to see these kind of sentences in a specific type of tense. এতিয়া আমি tenseৰ বিষয়ে পঢ়িম. Okay, so আমি এতিয়া এখন স্কুলৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰিছো. কিৰণ বালা গোস্বামী বালিকা HS নগাঁও. Good afternoon. শুনা পাইছেনে? Good afternoon. All right. Maybe আমাৰ অকমান টেকনিক্যাল অসুবিধাৰ কাৰণে তেখেতলোকত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিলো. আমি আকৌ চেষ্টা কৰিম তেখেতলোকৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ.
ওকে গতিকে আমি এটা কি পাতিছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাক্যত আমি কিছুমান স্পেসিফিক কিছুমান টেন্স ৰাইট টেন্স মানে কি বাৰু Yes, কাল হয়নে সময় it denotes time right আমি টেন্স মানে কি পঢ়িম কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাক্যত আমি যত ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি বিষয়ে কওঁ যত ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথৰ বিষয়ে কওঁ যত হেবিচুৱেল একচনৰ বিষয়ে কওঁ আৰু যত ফিক্সড ফিউচাৰ স্কেডুলৰ বিষয়ে কওঁ হেনেকুৱা বিলাকত আমি এটা স্পেসিফিক টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো but wait let us answer first two questions okay What is tense? And again, how many tenses are there? তোমালোকৰ মাইণ্ডত আহিছে চাগে টেন্স মানেনো কি টেন্সৰ আমি যদি কৈছে স্পেসিফিক এটা টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হলে বাকি সকল টেন্সটো কি হয় বাকি কেটা টেন্সটো কি হয় right okay let's find out so now let's learn what is a tense tense মানে কি মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছিলো যে হেতু কি বুজায় সময় টাইম বুজায় right So, what is a tense? When the verb forms in a sentence indicate the time and action or state occurs, we call it tense. গতিকে মই কলো নে এটা সময় হয় নে action, time of action or state. আমি কোন সময়ত কামটো কৰিছো For example, আমি যদি কালি কৰিলো তেতিয়া হলে আমাৰ কোনটো টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব আমি যদি আজি এতিয়া কৰি আছো বা আমি ৰেগুলাৰলি কৰো কোনটো টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব বা আমি যদি অহা কাইলৈ কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কোনটো টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব আমি সকলোবোৰ এটা verb formৰ থ্ৰুদি গম পাম with certain words okay So dear students with this we have here the first question of the day আমাৰ দিনটোৰ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন ইয়াত কৈছে choose the universal truth statement sentence from the following তোমালোকে চাৰিটা যে তোমালোকক অপচন দিয়া হৈছে universal truth তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব এই চাৰিটা অপচনৰ পৰা ঠিক আছে universal truth মানে কি একেবাৰে the ultimate truth you cannot change it correct Okay, so you have your four options. Option A, I brush my teeth regularly. Option B, the sun rises in the east. Option C, Mark knows Margaret. Option D, the exam starts in an hour. Okay, so dear students, everyone take out your rough devices. Prashno homoy tumalokor hoise. Hokolwe nizor rough devices homo uliai lwa. Okay, class আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ লোৱাৰ আগতে আমি আৰু এখন স্কুলৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিছো কিৰণ বালা গোস্বামী বালিকা হাই সেকেন্ডাৰী স্কুল নগাঁও গুড আফটাৰনুন হেল্ল' হেল্ল' শুনা পাইছেনে হেল্ল' গুড আফটাৰনুন হয় হয় স্যাৰ শুনা পাইছেনে স্যাৰ গুড আফটাৰনুন হয় হয় মেম শুনা পাইছো হেল্ল' হয় ক্লিয়াৰ আহিছেনে সকলোবোৰ আহিছে মেম ঠিক আছে কিবা সুধিবলগীয়া আছিলে নেকি স্যাৰ ন মেম কালি মানে আমাৰ ইন্টাৰেকশন কৰাব লাগিব যে তাকে চেক কৰিবলৈ কৈছিলে হয় 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 ঠিক আছে স্যাৰ হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ মেম Thank you, sir. হয় All right, dear students, আমি প্ৰশ্নলৈ ঘূৰি আহো গতিকে তোমালোকক কি বুলি কৈছে ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথটো বিচাৰি উলিয়াব দিছে হয়নে সো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰাফ ডিভাইচেছ উলিয়ালা ঠিক আছে তেতিয়া হলে মই তোমালোকক এতিয়া 35 সেকেন্ডৰ সময় দিছো সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথ কোনটো হয় Okay, dear students, সময় গৈ আছে সকলোৱে চেষ্টা কৰা 10 more seconds you have Very good 3 2 1 and the time is up আৰু মই দেখা পাইছো বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ পাৰিছা Very good I'm so proud of everyone ইমান ধুনীয়াকৈ তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ পাৰিলা
তাৰমানে তোমালোকে বুজি পাইছা হয়নে পাইছা নাই পাইছা ঠিক আছে গতিকে ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ মানে কি সত্য একদম এনেকুৱা এটা সত্য যেটো কেতিয়াও আমি নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰো বা ক'ব নোৱাৰো হয়নে গতিকে হেতু কি হ'ব বাৰু Yes, it will definitely be option B. That is, the sun rises in the east. সদায় কি হ'ব সূৰ্য সদায় উদয় কোনফালে হয় ইষ্ট দিশৰ পৰা right গতিকে এটো সদায় কি হয় it is the universal truth you cannot change it correct ঠিক আছে তেতিয়া হলে বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলা বহুত ভাল কথা okay so again coming back to the class আমি টেন্সৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলো এতিয়া চাওচোন আহা টেন্স কে প্ৰকাৰৰ how many tenses are there টেন্সৰ মিনিং কি বুজিলো সময়ৰ কথা ক'ব হয়নে টাইম অফ একচনৰ কথা ক'ব বা ষ্টেটৰ কথা ক'ব ৰাইট এটা টেন্স টু কে প্ৰকাৰৰ আমি তাৰ আগতে আমি চাই লওঁ there are three types of tenses right they are number 1 the past tense number 2 the present tense and number 3 the future tense okay past tense present tense and future tense এতিয়া past tense যদি আমি পঢ়ো তেতিয়া হলে আমি past tenseত কি পঢ়িম কিহৰ বিষয়ে পঢ়িম কোৱাচোন তোমালোকে yes about our past হয়নে আমি past tenseত আমাৰ pastৰ বিষয়ে পঢ়িম হয়নে যেটো হৈ গল আগতে হেতুৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম বা গম পাম correct and present tenseত আমি কি পঢ়িম absolutely correct যিবোৰ আমি প্ৰেজেন্টত হৈ আছে right হেবিলাক আমি ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি হক বা ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ হক সকলোবোৰ কিহৰ আহিব কিহৰ ভিতৰত আহিব প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ভিতৰত আহিব okay আৰু ফিউচাৰ টেন্সত আমি আলটিমেটলি কি পঢ়িম about our future আমি ফিউচাৰত কি কৰিম কি নকৰিম আমি যদি কি ডিসিশন লম কি নলম কি খাম হয়নে এই সকলোবোৰ যিবিলাক আমি ডিসকাস কৰো regarding our future that tense represents the future tense বুজি পালা সকলোৱে কিবা কনফিউজন কিবা ডাউটস আছে নেকি regarding tense and the types of tenses কোৱা আছে নে নাই ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট হয় তোমালোকে সকলোৱে মোৰ লগত কানেক্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ প্ৰশ্নসমূহ মোক সুধিব পাৰা হ'ব সুধিবানে okay very good then okay let's proceed with our class এতিয়া আমি তিনটা টেন্সৰ বিষয়ে গম পালো okay now let's get back to this আমি আকৌ ঘূৰি আহো হেই কথাবিলাকলৈ যিবিলাক আমি আলোচনা কৰিলো যেনেকে আমি ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো habitual actionsৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আৰু fixed future scheduleৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো হয়নে গতিকে এই সকলোবোৰ like কি কৰে we get to see these kind of sentences in a specific type of tense আমি already discuss কৰিছিলো এটা specific type of tenseত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিলাক দেখা পাও কি হয় বাৰু তোমালোকে কোৱাচোন মোক মটো কমে তাৰ আগতে কোৱাচোন তোমালোকে মোক কি হ'ব পাৰে present নে past নে future tense very good so what is the type of tense it is definitely the simple present tense হয়নে আমি এই সকলোবোৰ বস্তু কিহত আলোচনা কৰো simple present tense অথবা তোমালোকে আৰু কি ক'ব পাৰা present indefinite tense you can also rename this to simple present tense কলেও শুদ্ধ হ'ব present indefinite tense কলেও শুদ্ধ হ'ব তাত আমি কি পালো ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি পালো ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ পালো হয়নে habitual actions পালো fixed future schedules কিছুমান পালো correct so এই সকলোবোৰ কথা আমি যেতিয়া কম আমি present simple present tense or present indefinite tense টো আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লাগিব ঠিক আছে বুজিছা Okay, then let's move forward. Let's see what is a simple present tense. Simple present tense মানে নো কি চাই লওঁ আহাচোন when you use a verb to describe habits, routines, universal truths, unchanging situations or schedule events, we call it simple present tense.
Okay, ইয়াত কি কৈছে কিছুমান কথা বা কিছুমান তোমালোকৰ এটা verb form থাকে হয়নে verb formৰ বিষয়ে কৈছে যোনবোৰে আমাৰ ৰেগুলাৰ কৰি থকা habit বিলাক কিছুমান আমাৰ routine বিলাক right কিছুমান সত্য it cannot be changed বা unchanging situations or schedule events এই সকলোবোৰ যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহে আমি কোনটো টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি কৰিব লাগিব simple present tense okay clear to everyone তোমালোকে সকলোৱে লিখি লব পাৰা কি হয় habits অৰ বিষয়ে routines অৰ বিষয়ে universal truths অৰ বিষয়ে unchanging situations অৰ বিষয়ে or schedule events অৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিম এই সকলোবোৰ scenarioত আমি simple present tense ব্যৱহাৰ কৰিম all right Okay, then, dear students, let's move forward with another question of the day. When we use verb form to describe habits, routine, universal truths, and so on, we call it dash. তোমালোকে এটা খালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু ৰেগুলাৰ হেবিটৰ বিষয়ে কওঁ আমাৰ ৰুটিন এখনৰ বিষয়ে কওঁ কিছুমান সত্য বিষয়ে কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশনছক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি যেতিয়া আমি এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰো সেই ভাৰ্বটোক আমি ইউজ কৰাৰ পিছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেন্টেন্সটোক আমি কি বুলি কওঁ ৰাইট আমি এটো বিষয় এই মাত্ৰ আলোচনা কৰি আহিছো হয়নে বাৰু গতিকে তোমালোকৰ চাৰিটা অপচন হৈছে অপচন এ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স অপচন বি প্ৰেজেন্ট টেন্স অপচন সি পাষ্ট টেন্স অপচন ডি নান অফ দা এবাভ ঠিক আছে আকৌ নিজৰ নিজৰ সকলোৱে ৰাফ ডিভাইচেছ সমূহ উলিয়াই লোৱা আৰু তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কাৰণে মই তোমালোকক 40 seconds or time দিছো dear students everyone try to answer this particular question কি হ'ব পাৰে যেতিয়া আমি ৰেগুলাৰ habit routine universal truth আমি সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো তেতিয়া হলে কোনটো টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰো yes dear students very good 10 more seconds you have আৰু মই দেখা পাইছো বহুত এতিয়ালৈকে শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ পাৰিছা all right so the time is up আৰু এবাৰো লাষ্ট টাইমৰ নিচিনাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ তোমালোকে সকলোৱে উত্তৰ দিছা তাৰমানে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা হয়নে নহয় yes গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব definitely it will be option A that is simple present tense আমি যেতিয়া ৰেগুলাৰ habit ৰেগুলাৰ routine universal truth কিছুমানত আমি ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হলে হে ভাৰ্বটো কোনটো ফৰ্মেটত থাকিব simple present tense অফ ফৰ্মেটত থাকিব okay clear to everyone doubt যদি কাবাৰ আসলে clear হল নে হল all right then let's proceed okay এতিয়া যে আমি বাৰেপতি কৈ আছো যে simple present tense আমি ব্যৱহাৰ কৰো sentence ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু আমি simple present tense হয় বুলি আমি গম কেনেকৈ পাম right so we have a particular structure regarding these things আমাৰ এটা structure আছে structure to কি হয় that is subject plus verb 1 plus object verb 1 মানে কি v1 v1 টোক আমি কি কওঁ base form of verb right base form of verb to যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হলে আমি কম যে simple present tense or present indefinite tense আমি use কৰিছো okay so I hope you remember that a verb is one among 8 parts of speech that describes an action occurrence or a state of being of a subject right verb or বিষয়ত কৈছে যে 8টা part of speech or ভিতৰতে এটা কি পৰে এটা হৈছে verb যোনে এটা কাম কৰা বুজায় এটা action কৰা বুজায় হয়নে বাৰু বা এটা state বুজায় বা এটা occurrence বুজায় correct গতিকে হে তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাকক আমি verb বুলি কওঁ words বিলাকক আমি verb বুলি কওঁ for example I read books মই কি কৰিছো মই পঢ়ি আছো I am reading books right then she knows her father okay then they take care of my garden গতিকে কি কৰে garden খনৰ তেওঁ কি কৰে take care কৰে right so it's an action going on
All right, বুজি পালানে বাৰু? Very important. ইয়াত verbৰ meaning দিয়া হৈছে, verbৰ example দিয়া হৈছে. So have you understood what is a verb? প্ৰশ্ন কৰিলে উত্তৰ দিব পাৰিবানে? মই যদি question কৰো তোমালোকে answer দিব পাৰিবা? Okay, then আমি test কৰিম বাৰু পাৰা নে নোৱাৰা দেই. All right. So again, coming back to the structure, আমি পালো যে subject plus V1 plus object. All right. Verbs in their base forms are termed as the V1. মই তোমালোকক ইতিমধ্যে কৈছিলো যে base form verbক আমি কি বুলি কওঁ? আমি কওঁ V1, verb 1, or you can say V1. All right, my dear students, it's time for another question here. Choose the correct sentence structure of simple present tense. এটা তোমালোকক structure দিব কৈছে, আমি এইমাত্ৰ আলোচনা কৰিছিলো, হয়নে? So you have your four options. Option A, subject plus verb 1 plus subject. Option B, subject plus object. Option C, subject plus verb plus object. And option D, all of the above. So again, dear students, take out your rough devices. আৰু তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ কাৰণে মই 35 secondsৰ সময় তোমালোকক দিছো। সকলোৱে কোৱা, কোনটো হয় structure of simple present tense? Very good. 10 more seconds you have. 3, 2, 1, and the time is up. হয়নে? সময় শেষ হ'ল আৰু এইবাৰো বহুতেই শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলা। Very good. তাৰমানে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা যে মই একদম এবাৰ sure. Right? Yes. So, simple present tense or structure to কি হয়? That is definitely option A. Subject plus V1 plus object. হয়নে? আমি পঢ়িয়ে আহিছিলো important বুলি তোমালোকক কৈছিলো, যদি কোনবাই নাই লিখা লিখি লোৱা, কি হ'ব? Subject plus V1 plus object. It is the structure of simple present tense. Clear to everyone? লিখি ললা সকলোৱে? ঠিক আছে, তেতিয়াহলে আমি আগবাঢ়ো। গতিকে তোমালোকে এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি পঢ়িছো বুজি পাইছানে বাৰু? পাইছা? কিবা সুধিবলগীয়া নাই নে আছে? ওকে, ঠিক আছে, যদি সুধিবলগীয়া নাই। কিন্তু যদি সুধিবলগীয়া থাকে, মই আগতেও কৈছো, এতিয়াও কম, যে সকলোৱে মোৰ লগত কানেক্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ প্ৰশ্নসমূহ মোক সুধিবা। হ'ব? Okay. So again, coming back to the class, we can see fish here. হয়নে? ইয়াত কি দেখিছো? Dried fish দেখিছো. So ইয়াত কৈছে, he dries the fish under the sun. কিহত ক'ত শুকুৱাই মাছখিনি? Yes, সূৰ্যৰ পোহৰত, হয়নে? So here the subject is he, correct? Then if we talk about the verb, that is dries. Okay? আৰু ইয়াত object to কি হয়? That is fish. Correct? So subject plus verb plus object. Okay, so coming to the next example, what flower is this? Beautiful sunflower, right? So sunflowers are beautiful. হয়নে? Yes. So here the subject কি হ'ব, dear students? Tell me everyone. Very nice. That will definitely be sunflowers. হয়নে? Verb কি হ'ব বাৰু? Very good. Excellent. That is are is verb 1. Right? Then beautiful. কি হ'ব beautiful to? Yes, absolutely correct. It is the object. Right? Okay. So again, coming to the next example, আমি ইয়াত কি দেখা পাইছো? What is this? It is the earth surface, right? And what is this? Yes, it is the moon, right? Okay. So ইয়াত কি কৈছে? Moon revolves around the sun.
এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ সেন্টেন্সটো এই পাৰ্টিকুলাৰ বাক্যটো কি হয় বাৰু কোৱাচোন তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য কেটেগৰীত আমি ৰাখিব পাৰো ৰেগুলাৰ হেবিট নে ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ নে হেবিচুৱেল একচন নে ফিক্সড ফিউচাৰ স্ট্ৰাকচাৰ কোনটো হ'ব Definitely, it is 100% the universal truth, right? So here, the moon is the subject, right? Then, revolves is the verb 1, that is V1. Then, earth is the object. All right, coming to the next example. ইয়াত আমি কি দেখা পালো যে ল'ৰাজনে কি কৰিলে টানি পেলাই আম এটা ছিঙিলে I pluck fruits regularly. কি বুলি কৈছে যে মই সদায়ে এনেকৈ ফল-মূল ছিঙো বুলি কৈছে পিছে এটো ভাল কথা হয়নে বাৰু ওকে কিছুমানে কৈছা ভাল কথা হয় কিছুমানে কৈছা নহয় হয়নে এটো কমপ্লিটলি ইটস ইওর কল কোনোবাই যদি ভাবা যে গছজোপা মই ফলটো তেনেকে নিছিঙো নিজে পৰিলে আমি খাম বা কিবা whatever it is then হেতু তোমালোকৰ কাৰণে কাৰেক্ট কিছুমানে ভাবে যে নহয় এনে থাকাতকৈ আমি পাৰি খাই দিও right so it's a personal choice ইয়াত কি হ'ব subject will be the I right then কি হ'ব বাৰু what will be the verb here Very good. I pluck. Right? So pluck is the verb here and fruits is the object in this particular sentence. Clear to everyone? All right then. In simple present tense, the verbs are always seen in their base form. As I have already told you, V1 to ki hoy base form. Aru jeta simple present tense ot thake eta baikot hodai ki hobo verb to hodai base form ot thakibo or you can say V1 format ot thakibo. Okay? Except for one. There is one exception. Exception to ki hoy saosun aha so we have a chart here persons singular or plural correct so if we talk about first person singular number it is or you can say ami I ব্যবহার কৰো আৰু first person plural number ত আমি কি ব্যবহার কৰো we okay then if we talk about again second person singular number it is you second person plural number it is again you okay but there is a catch in the option in the third person that is third person singular he she it and plural that is they গটিকে আমি third person singular ত হদাই কি কৰিম আমি হদাই exception to ব্যৱহাৰ কৰিম the verb takes s es or ies with the third person singular number subject okay গটিকে third person singular হলে কি হ'ব she knows he knows right গটিকে আমাৰ কি হ'ব হদাই s es বা ies আমি যোগদান কৰিব লাগিব after that particular word clear to everyone কিবা ডাউট আছে নেকি বুজি পাইছা নে সকলোবোৰ Okay, then let's move forward with certain other examples. Here we can see a fruit seller. হয়নে? তেওঁ কি কৰিছে ফলমূল বিক্ৰী কৰি আছে. He sells fruits. Right? Here we can see sell plus s is equal to sells. Right? Next example. Let's go through the next example. Here we can see a boy iman concentration di pela tekhete porhi ase. Hoine? Gotike eta mak koise my brother tries to study. তেখেতে খুব জোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু তেখেতে সফল হৈছে নে নাই হেতু আমি গম পাব লাগিব so my brother tries to study so it is again try plus s that is tries then we have to do omit the y then we have to eat the I y আমি replace কৰি কি কৰিম I কৰিম আৰু বাকি তাৰ পিছফালে es বা s লগা Clear? Okay then.
All right, so here we can see a sanitation campaign, correct? My friend does social work. এটা কি কৈছে এজন ল'ৰা আছিলে যোনজন মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু তেখেতে কি কৰে social work কিছুমান কৰে যেনেকে এনেকৈ sanitation program হ'ব পাৰে help the rurals হ'ব পাৰে right so all of these social works are done with the help of my friend. Here again does it's equal to do plus es that is does. Right? Do plus es logale ami ki pam? Ami pam does. All right, dear students, it's question time again. Add s, es or ies to the word try. গতিকে try টোক তোমালোকে try plus s plus es plus ies কি হ'ব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰ সকলোৱে মোক দিব লাগিব গতিকে তোমালোকৰ অপচনছ দিয়া হৈছে trys tries trya okay. So dear students, I am here giving you the timer for 35 seconds. Add s, es or ies to the word try. Try আমি add কৰিলে কি হ'ব? Trees, tree, tries নে try? Yes, very good. আকৌ বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ পাৰিছা. 10 more seconds. All right, 3, 2, 1, and the time is up. Right? গতিকে আমি কি গম পাইছিলো tries যেতিয়া আমি y দি end হয় তেতিয়া কি হ'ব I টোক replace কৰিব with I. Right? So কি হ'ব TRIES tries. Right? So here the correct answer will be option C that is tries. গতিকে try টো সদায় কিহৰ লগত যাব TRIES. Tries to আমি TRYS লিখিবলৈ নোৱাৰো TRIES লিখিবলৈ লাগিব Is it clear to everyone কিবা ডাউট থাকিলে নেকি তোমালোকৰ No doubts Very good then গতিকে যিহেতু আমাৰ ক্লাছৰ সময় শেষ হৈ আহিছে আমাৰ ক্লাছটো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰো all right but before ending the class I want all of you to give your valuable feedbacks তোমালোকৰ আজি ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিলে was it excellent or you are still doubtful তাৰ বাবে মই তোমালোকক 25 সেকেন্ডৰ সময় দিছো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ rough devices সমূহ উলিয়াই লৈ আমাক feedback সমূহ পঠিওৱা So dear students, today we have learned about the simple present tense, right? Or you can say present indefinite tense. গতিকে present indefinite tense আমি কি পালো regular habits পালো universal truths পালো habitual actions কিছুমান পালো আৰু future schedule কিছুমান পালো fixed future schedule কিছুমান পালো right so এনেকুৱা ধৰণৰ যি কোনো পৰিস্থিতিত আমি যেতিয়া এটা বাক্য গঠন কৰিম আমি simple present tense টো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লাগিব Clear? Okay then dear students, আমি next classত আকৌ simple present tense কথা বিষয় আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে কিবা বুজি পোৱা নাই মোক next classত সকলোৱে সুধিবা হ'ব All right then dear students, thank you so much for your valuable feedbacks and with this মই আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আমি আকৌ লগ পাম অন্যতম দিনলে till then everyone take care and thank you so much
पूरा कॉपी करके इस वाला सिस्टम में रिप्लेस करके एक बार चेक करो। सोलह जीबी का है, उसमें वो फाइल्स वगैरह होता है। एक बार विनय सर से बात करके देखो तो ये क्या इशू है, विनय सर बोल सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट। हाँ विनय सर से बात करना।